ஓகே, வந்தாச்சா மக்களே? வந்தாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். வாங்க பாலுக்கு பாய் பாய் சொல்லலாம். வேற லெவல் டைமிங்கில் வந்தான்னு நினைக்கிறேன். பாய் பாய் பால். அடுத்து எப்போ நீ பேனரில் வரப்போகிற தெரில. பாய் பாய். எல்லாம் ஓகே. பால் பாய் பால். இன்னும் ஒரு 2 நிமிஷத்தில் கொடூரமான 0 மினிட்ஸ். அவ்வளோதான், பேனர் போயிடுச்சு. பால் ஓகேயா? அவ்வளோதான், பால் பேனரில் இனி வந்து மிஸ் பண்ண முடியாது. நீ அடுத்து ரீரன் எப்போ வரும் என்று தெரியவில்லை. பால் பேனர் கரெக்டாக முடிய போகிற நேரத்தில் வரணும்னு நினச்சேன், அதே மாதிரி வந்துட்டேன். அவ்வளோதான் மக்களே, 0 மினிட்ஸு. இன்னும் ஒரு 2 மினிட்ஸில் அந்த ஒரு பயங்கரமான கொடூரமான சம்பவம் நடக்க இருக்கு. என்ன இன்னும் பேனர் போல? ஸ்டோரி ஏதாவது வருமா? திருமோஜம் இன்னைக்கு ஃபுல்லாகவே சேவ் தான். அப்படியே வாங்க, இன்றைக்கும் ஆர்டிஃபேக்ட் போகலாம். நல்லதா? பாலுக்கு ஆர்டிஃபேக்டை ஃபார்ம் பண்ணலாம். பால் போயிடுச்சு, பால் போயிடுச்சு, பால் போயிடுச்சு. ஓ அவ்வளோதான். பால் வந்து போய்விட்டது. இனிய ஆஃப்டர்நூன் வணக்கம் அண்ணா. வாங்க ப்ரோ, எஸ்ஜிஎஸ் ப்ரோ வாங்க. பால் போயிருச்சு பார்த்தீங்களா? கடைசி வரை விஷ் பண்ணிங்களா இருந்து? பால் கயா. வந்துருச்சா? இன்னும் வரல. எப்போ வருது? இஸ்லாம் பண்ண போகிறதுல ஏதாவது ஸ்டோரி ஏறி வந்தால் நல்லாயிருக்கும். விளையாடி இப்போமே பிரம்மோஜம்மை தேத்தலாம். ஓகே, வந்து விட்டது. ஓகே வந்துருச்சு, சிறப்பு. எங்கே வந்துடுச்சு, இந்த பயங்கரமான சம்பவம் வந்துடுச்சு. இஸ்லாம் பண்ண போகிறதில்ல. அடே ஸ்டோரி ஏறி ஏதாவது வரும்னு பார்த்தேன்டா, என்ன ஒன்றும் வரல. ஓகே, கொக்கோமியோட ஸ்டோரி வந்து அன்லாக் பண்ணுமா? ஓகே, இன்னைக்கு அப்படியே கொக்கோமியோட ஸ்டோரியை பண்ணலாம். இனி வந்து ப்ரமோஜம் ஃபுல்லாகவே வந்து சேவ் தான். இன்றைக்கி அப்படியே வந்து ஆர்டிஃபேக்டும் ஃபார்ம் பண்ண போகலாம். ஆர்டிஃபேக்ட் ஃபார்ம் பண்ண யார் தயாராக உள்ளீர்கள்? இதுக்காடா? ஒரே ஒரு ஸ்டோரி காடா? வேறு ஏதாவது நிறையா வந்திருக்குன்னு நினச்சேனாடா. கவன் மக்களை அப்படியே ஸ்ட்ரீம் பார்க்குறவங்க மறக்காமல் லைக்கை தட்டி விட்டு பாருங்கள் கைஸ். லைக்கை போடுங்க. வாங்க பாலை வச்சு பாலை வச்சு விளையாடி பார்ப்போன்னு. பால்லே இன்னும் இருக்கிறேன் நான். ஒன்றும் கொக்கோமியை வச்சு ஆடி பார்க்கலாம். கடைசியாக 1 மினிட் 2 மினிட்டுக்கு முன்னாடி வந்து பாலுக்கு வந்து பாய் பாய் சொல்கிறது கரெக்டாக வந்துட்டேன். பாலை வச்சுக்கிட்டே சுடுதண்ணி தான் ஃப்ளாஸ்கில் அடைச்சது ஓப்பன் ஆக மாட்டேங்குது. டேட்டாஸ் கேமிங் வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் ப்ரோ. ஈவினிங் வந்து உங்களை தேடின காணோம், டிஸ்கார்டில் இல்லை. போகலாம், ஒரே ஒரு நிமிஷம். சுடுதண்ணி மட்டும் ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறவங்க புறான ஓப்பன் ஆக மாட்டேங்குது. ஃப்ளாஸ்க்கு டைட்டாக மூடின மாதிரி இருக்கு. எஸ்எஸ் ப்ரோ, இதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாகவே விசை சேவ் பண்ணு ப்ரோ. மோனா இருக்கிறா. இப்போ வந்து அடுத்து வந்து இந்த பேனரில் ட்ரை பண்ணிடாதீங்க.
அப்படியே சேவ் பண்ணுங்க. ஓகே, நம்மளால் முடிஞ்சது ட்ரை போகிறோம், வச்சு விளாடுறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து டிஸ்லாம் பண்ண போகிறதில்ல. பால்க்கு ஆர்டிஃபேக்ட் போகிறோம், வெறித்தனமாக ஆர்டிஃபேக்ட் செட் பண்ணுறோம். இதே ஒன்றும் ஓகே ஃபைனு. ஸோ கொக்கோமி எப்படி இருக்கிறா அப்படின்னு விளையாடி பார்ப்போம் வாங்க. வெஸ்டர்ன் ஓகே அண்ணா. நெக்ஸ்ட்டு ரைடன் சோகனார் அயாக்கா வந்தால் தான் விஷ் பண்ணுவேன். ஹுட்டாவோ ட்ரை பண்ணலாம் ப்ரோ, ஹுட்டாவோ வேறு லெவலில் இருக்கும். கரும்பு மாட்டேங்குது. ஓகே, கொக்கோமி என்ன பண்ணுறா அப்படின்றத வந்து பார்ப்போம். இப்போது தரையில் நிற்க மாட்டான்னு யாரோ சொன்னாங்க. தரையில் நிற்கிறாவா? அவள் வந்து ஃபுல்லாகவே ஃப்ளோட்டிங் தான் சொன்னாங்க. எங்கே கால் தரையில் படுது. என்ன ஏர்ல இருந்து அடிக்கிறா? ஒன்னும் You're in for a little frostbite. ஈட்டியோடது வெப்பன் வந்து அவளோட வெப்பன் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஆர்டிஃபேக்ட் வந்து ஹைட்ரோ செட்டு ஃபுல்லாகவே போட்டிருக்குறாங்க. ஹீலிங் செட் போனஸ் எதுவும் போட்ட மாதிரி இல்லை. ஓகே, அந்த ஜெல்லிஃபிஷை போட்ட உடனே ஹீல் பண்ணுது. அது ஜெல்லிஃபிஷ் எனக்கு என்னென்னு அனாது. ஓகே, என்ன மறைஞ்சிருச்சு. ஜோஜோ ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. என்ன ஜெல்லிஃபிஷை காணும் இப்போ ரெண்டாவது தடவை போட்டப்போ. ஓகே, ஈல தான் ஜெல்லிஃபிஷ் வருமா? ஜோஜோ ப்ரோ எப்படி இருக்கு பார்த்தீங்களா? இதை ஒரே இதில் என்னால் சொல்ல முடியாது. மறுபடியும் நான் ஒரு முறை விளையாடி பார்க்குறேன் இதை வச்சு. இன்னும் இல்லை ப்ரோ. நல்லா இருக்கா தெரில, இருங்க பார்க்குறேன் நான். -74% வந்து கிரிட் ரேட்டு. கிரிட் டேமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 91% இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து ஹீலிங் போனஸ் வந்து 70% இருக்குது. ஹீலிங் போனஸ் இவளுக்கு வந்து அசன் பண்ணாலே ஹீலிங் போனஸ் தான் ஏறும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஏன்னா இங்கே கொடுத்துருக்கிற வெப்பன்லேருந்து ஹீலிங் போனஸ் கிடைக்குமோ? ஆமாம், வெப்பன்லேருந்து ஹீலிங் போனஸ் வந்து கிடைக்குது 10%. ஆர்டிஃபேக்டில் இருந்தெல்லாம் வந்து எடுத்த மாதிரி இல்லை. நெகட்டிவ் கிரிட் ரேட். ஆமாம் ப்ரோ, நெகட்டிவ் கிரிட் ரேட்டு -74%. ஹீலிங் போனஸ் கொடுக்கல. அப்போ எங்கே இருந்து ஹீலிங் போனஸ் கிடைக்குது? கன்சலேஷன் எதுவும் இல்லை. டேலண்ட் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 8 வச்சுருக்குறாங்க. சரி ஓகே. ஹீலிங் போனஸ் உனக்கு இவளுக்கு அசன் பண்ணாலே ஹீலிங் போனஸ் தான் நினைக்கிறேன். இருங்க, இதில் பார்க்க முடியுமா? இதில் பார்க்க முடியாது போல இருக்க. எனக்கு தெரிஞ்சு இவளுக்கு அசன் பண்ணால் தான் வந்து ஹீலிங் போனஸு. ஹைட்ரோ டேமேஜ் 83% ஹைட்ரோ டேமேஜ். ஹைட்ரோ செட் தான் ஃபுல் செட்டுமே போட்டிருக்கிறாங்க இவளுக்கு.
இதில் எனர்ஜி காஸ்ட் எங்கே பார்ப்போம்? எனர்ஜி காஸ்ட் எங்கே ப்ரோ பார்ப்போம்? மறந்துட்டேனே ஒன்றும். எனர்ஜி காஸ்ட் எங்கே பார்ப்போம்? இவ்வளவு ஓடுது. எனர்ஜி எவ்வளோ இதாகுதுன்னு இப்போ எப்படி பார்ப்போம்? டேலண்ட்ல அல்ட்ல எனர்ஜி காஸ்ட் வந்து 70 அவளுக்கு 70. கூல்டவுன் டைம் வந்து 18 செகண்ட் தான். டியூரேஷன் வந்து 10 செகண்ட் தான் இருக்குமா? இன்னொரு முறை ட்ரை பண்ணலாம். எத்தனை முறை ட்ரை பண்ணுறேன்னு தெரிலையே. கிரிட் இல்லாமலே வந்து ஜெல்லி ஃபிஷ்ஷும் வந்து ஹீல் பண்ணுது. 6000 6000. டேமேஜ் அந்த மாதிரி பண்ணுற மாதிரி தெரில. ஆனால் ஹீலு ஃபுல்லாக இருக்குது ப்ரோ. டேமேஜ் எதுவும் பண்ணுற மாதிரி தெரில பெருசாக. டேமேஜ் எதுவும் எதிர்பார்க்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். டேமேஜ் உழுவுதாண்ணா நார்மலாக 2000 அந்த மாதிரி உழுவுது. வாங்க நம்ம அப்படியே வந்து இவளோட ஸ்டோரி என்னன்ட்டு அப்படியே பார்க்கலாம். இன்றைக்கி என்ன ஸ்டோரி இவளுக்கு? நம்ம நோயல் வழக்கம் போல் எடுத்துக்கிடுவோம். இன்னைக்கு ஆர்டிஃபேக்ட் போகலாம். அப்படியே ஏன் அந்த ப்ரிமோஜம்மை கலெக்ட் பண்ணிக்கிறோமா? வேணும்னா ஒன்று பண்ணலாம். ஹைட்ரோ அப்ளேயும் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாங்க. ஹைட்ரோ வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு நல்லா பெஸ்ட்டாக அப்ளை பண்ணுறது பார்பரா தான். முரட்டுத்தனமாக அப்ளை பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். அந்த ஜெல்லி ப்ரோ மோனாவோடது வந்து மோனாவுமே அப்ளை பண்ணுமே ப்ரோ. மோனாவோடது அப்ளை பண்ணுமே. இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு நல்ல ஹைட்ரு வந்து பியூர் அப்படின்னா வந்து நல்ல ஹைட்ரு அப்ளை பண்ணுறதெல்லாம் பார்பரா தான் ப்ரோ. பார்பரா லெவலுக்கு யாரும் அப்ளை பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு இது எந்த அளவுக்கு அப்ளை பண்ணணும்னு தெரில. இப்போ பாருங்களேன், இது வந்து சீரியஸ்லி எவ்வளோ ஏரியாவை இது பண்ணுதுன்னு பாருங்கள். இது தெரியல. ஓகே, யாராவது எடுத்துகிட்டு சொன்னால் தான் தெரியும் நம்மளுக்கு. நானும் 2 முறை விளையாடி பார்த்தேன். ஏன் லேகு? ஏன் இப்படி லேக் ஆகிற? பேண்ட்வித்தெல்லாம் கரெக்டாக தானே இருக்கிற? ஜெல்லி அதாவது மோனாவுக்கு வந்து இது மாதிரி ப்ரோ. மோனாவோட மாதிரியே அவளோட ஜெல்லி இந்த இருக்குல்ல, இது ஒரு பொம்மை மாதிரி பண்ணுதில்ல, அது ஜெல்லி ஃபிஷ் மாதிரி பண்ணுது. அதில் வந்து இதாகும்னு நினைக்கிறேன். அழகாக இருக்குது ப்ரோ. இருந்தாலும் எடுத்துருவேன். எடுத்தாலும் எடுத்துருவீங்களா? எவ்வளோ ப்ரோ ப்ரொமோஜம் வச்சுருக்கிறீங்க சொல்லுங்க. அப்படியே லைவில் வந்து கூட யூஸ் பண்ணுங்கள். ஒன்றும் ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ண முடியாதா? நீங்கள் ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ணாலும் அப்படியே வந்து ஜாலியாக மக்களுக்கு போட்டு விட்ருவேன். பில்டு பார்த்துட்டு பார்க்கலாம். ஓகே வாங்க அப்படியே நம்ம வந்து டெய்லி கமிஷன் போகலாம். இன்றைக்கி ஒரே ஒரு விஸ். இன்றைக்கி வெப்பன் மேனரில் பண்ணால் டிங்குன்னு அந்த புக்கு வந்துடும். நான் பண்ணுவேன் சொல்லுங்க. ரொம்ப சேவ் பண்ணுவான். இன்னைக்கு மட்டும் வந்து விதி விலக்கு அப்படின்ட்டு ஒரே ஒரு விஸ் மட்டும் பண்ணுவா. இன்றைக்கி மட்டும் கொஞ்சம் இதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரே ஒரு விஸ் மட்டும் பண்ணி தான் பார்ப்பேமே. இந்த ஜேடு கட்டுரு அது கிடச்சா நல்லாயிருக்கும். ஆனால் அதை நான் அதை எடுத்தால் நான் வந்து கெச்சிங் அந்த மாதிரி யாராவது எடுத்தாகணும்.
shall be punished. Illusion shattered. பால் பேனர் ஸ்டார்ட் ஆறப்போ இருந்தோம், பால் பேனர் முடிகிறப்பவும் இருந்தோம். ஒன்றும் மக்களே அப்படியே லைக்கை தட்டி விட்டுருங்க ஸ்ட்ரீம் பார்க்குறவங்க. உங்ககிட்ட ஸ்வாடு கேரக்டர் ப்ரோ, என்கிட்ட ஜீன் இருக்கு. ஜீனை தவிர குட்டி கத்தி வேற யாருமே இல்லையே ப்ரோ. சீச்சிக்கு தான் கொடுக்க முடியும். கிட்ட ஸ்வாடு கேரக்டர் போ கேரக்டர் வேணும் ப்ரோ. The hunt begins. கொக்கோமியோட புக்கு கொடுத்துட்டான்னா வந்து பார்வரா பில் பண்ணிட வேண்டியதான். நான் ஓபி வெப்பன் ப்ரோ அதானா. வெப்பனுக்கு சான்ஸே இல்லை. அயாக்கா அல்பிடோ கிச்சிங் முடிஞ்சால் நான் வந்து ஜீனுக்கு கொடுப்பேன். இப்போதைக்கு நான் பண்ணுற மாதிரி இல்லை, ஒரு விசிட் பண்ணுவேன். பண்ணணும்னு ஒரு பக்கம் எனக்கு தோண தான் செய்யுது. ஆனால் வந்து என்ன ஒன்று, அந்த வெப்பனாக இல்லாமல் புக்கு ஒன்று அது இருக்குல்ல, அதுக்கு பதிலாக வேறு ஏதாவது ஒன்று இருந்துச்சுன்னா நான் பெசாட்டு பயப்படாமல் பண்ணுவேன். என்ன சொல்கிறான்? கம்ப்ளீட் த சேலஞ்சு. இட்டாச்சி வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் ப்ரோ. 10 புல் பண்ணி பாருங்க, கிடைச்சாலாக்கு. 10 புல்லாம் பண்ண மாட்டேன் ப்ரோ, நம்ம ஒன்லி சிங்கிள் புல்ஸ். This is destiny. இல்லைனா பண்ணால் அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு புல் சும்மா பண்ணி பார்ப்போம் நம்மளோட ஆசைக்கு. ஒரு புல்லுக்கு தான் இருக்கு சொல்கிற மாதிரி. என்னடா எங்கடா இருக்கு? கம்ப்ளீட் த சேலஞ்ச் வித் டிசப். எனக்கு மட்டும் ஏன் இந்த மாதிரி வந்து கொடுக்குறாங்க? இட்டாச்சி ப்ரோ எடுக்கிறீங்களா? மாதரா ப்ரோ கொக்கோமி எடுக்கிறேன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாரு. இட்டாச்சி ப்ரோ நீங்கள் எடுக்கிறீங்களா? கொக்கோமி எடுக்க போகிறீங்களா? எப்படி? எடுக்க போறீங்களா? ஓகே நைஸ். எவ்வளோ ப்ரோ, எவ்வளோ விஸ் வச்சிருக்கிறீங்க? எவ்வளோ சமனிங் எவ்வளோ பண்ண போறீங்க? சமனிங் ஜூட்ஸு கிட்ரேட்டை வந்து மைனஸில் இருக்கிறத பார்த்தா தான் நம்மளுக்கு பயமாக இருக்குது. அப்படியே பக்குன்னு இருக்கு. -74 கிட்ரேட்டு. அதை ப்ளஸில் கொண்டு வர முடியுமா? அப்போ வந்து எல்லாமே கிட்ரேட்டாக கொடுத்தா கூட வருமா இல்லையான்னு தெரில எனக்கு. It's my lucky day. Let's get down to business.
There is no How's escape. this? How's this? Now you shall perish. Say no more! More! To the very... Oh, finally, As a good knight should. Steady as stone. ஏய் How's இரு this? ஒரு இடத்துல To the very... Barbados, guide us. இறப்பு எதுக்கு இதை போட்டேன்னு தெரிலப்போ Shine down. Fall before me! Guided by destiny. Illusion shattered. Cut down. Like this. ஓகே வாங்க ஆர்டிஃபேக்ட் யார் ப்ரோ வரீங்க ஆர்டிஃபேக்ட் போகலாமா இனசுமா டொமைன் யார் வரீங்க சொல்லுங்கள் வந்துட்டு கூட போயிட்டு கூட அதுக்கப்புறம் ஸ்டோரி பண்ணுவோம் ஏன்னா இவனுக்கு ஸ்டோரியை பற்றி எனக்கு தெரியும் பிசி பில்டு பற்றி கேட்டு இருந்தேன் ப்ரோ பிசி பில்டு பண்ணி கேட்டிருந்தீங்கல்ல ஒன்றும் நீங்கள் ஆஃப்லைனில் அப்புறமா வருவீங்கன்னு நினச்சேன் ப்ரோ டிஸ்கார்டுக்கு அப்புறம் நீங்கள் வரல நீங்கள் முடிஞ்சால் வாங்க லைவ் முடிஞ்ச கூட வாங்க அதான் ப்ரோ கேமிங் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கேமிங் மட்டும்தான் வந்து உங்களுக்கு மெயின் பர்பஸ் அப்படின்னா ஏஎம்டியில் தாராளமாக போங்க ஏஎம்டியில் தாராளமாக போங்க அடுத்தடுத்து அப்கிரேட் பண்ணுற மாதிரியே போங்க அது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க காக்கராட்ரிய மேக்ஸ் பண்ண முடியலையா ஐயோ ஐயோ Inazuma shines eternal. எங்கடா இருக்கிறீங்க Into destiny. Let me stop. Shine down. Born to oblivion. Written in the stars. Wait, hear me. அது இன்னும் நம்மளுக்கு இது பண்ணி கொடுக்கலையா Time to clear. அடுத்த லெவல் பண்ற மாதிரி கொடுக்கலையான்னு யாரா அவனுங்க Return. Now you shall perish. தேங்க்யூ நண்பா லைக் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு கூட எனக்கு கூடிய நன்றிகள் நண்பா வாங்க அப்படியே வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க Fate is upon you. I swear by my soul. ஏய் எவ்வளவு மூவெல்லாம் போட்டேன் ஆனாலும் வந்து அப்படியே தான் இருக்கிறேன் மாதிரி ஆயிட்டான் எடுத்துட்டீங்கன்னா சொல்லுங்க ப்ரோ இட்டாச்சி ப்ரோ எடுத்துட்டீங்கன்னா எப்படி இருக்கிறான்னு சொல்லுங்க ப்ரீஃபார்ம்லாம் பண்ணி வச்சிருக்கீங்களா எவ்வளோ லெவல் வர பண்ணுறீங்க சொல்லுங்க அவ்வளோதான் முடிஞ்சு வாங்க போ ஸ்டோரி போவா இல்லை ஆர்டிஃபேக்ட் போகலாமா யாராவது வரீங்கன்னா சொல்லுங்கள் ஆர்டிஃபேக்ட் போகலாம் அது அப்புறமா சொல்கிறேன் ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ அப்போ நான் ஸ்டோரி போகிறேன் அதுக்கப்புறமே வந்து ஆர்டிஃபேக்ட் ஃபார்மிங்க்கு போகலாம் ஒரு வெப்பன் மேனரில் ஒரு விசப்போடி ஒரே ஒரு விசில் வந்து கோல்டு கலரா மாதிரி வந்து பிரிமாடியல் ஜீடு கட்டர் அப்படின்னு வந்து நிக்கிதான் HP increased by 20%. Additionally, provide an attack bonus based on 1.2% of the wielder's max HP. ஸோ வந்து இதில் வச்சுருக்கவங்களுக்கு ஹெச்பி நிறையா போட்டிருக்கணும் இன்னும் இதுக்கு நான் வந்து அது கிராஃப்டிங்கில் இருக்கிற ஆம்பர் ஒன்று உண்டு அது ஏதோ ஆம்பர் இதுன்னு ஏதோ ஒரு பேர் உண்டு அந்த வெப்பனே பரவாயில்ல போல இருக்கு ஒன்றும்
சரி ஒன்று போடுவோம், என்ன கொடுக்குறான்னு பார்ப்போம். இதில் வந்து ஏதாவது செலக்ட் பண்ணுமா? எனக்கு இதான் வேணும், அதாவே செலக்ட் பண்ணிக்கிருச்சு. ஓகே, ஒன்றே ஒன்று, ஒரு விசு தாண்டா இருக்குது, தேடு கட்டுறேன், அனுப்பிச்சி வைங்க. ஓகே, இல்லை இதுக்கப்புறம் வந்து வேணாம், விஸ் பண்ண வேணாம், சம்மன் பண்ணவே வேணாம். அப்படியே இனிமேல் வர்ற ப்ரிமோஜம் ஃபுல்லாக ஹோல்டு தான். ஒன்று இருக்குது, ஃபுல்லாக ஹோல்டு தான். வாங்க ஸ்டோரி போவோம். ஜி நான் மாற்றிக்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டோரி எப்படி இருக்குன்னு என்ஜாய் பண்ணலாமா? வாடா திலுக்கு. What's our objective? ஓகே, எங்கடா போகணும்? இது டிஸ்பேட்ச் கேரக்டர் Add Astra. முடியலையா? காலையிலே அனுப்பிச்சி விட்டேனேடா. ஓகே, அது இன்னும் முடியலையா? வாங்க, ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு கூப்பிட்றாங்க, என்ன ஸ்டோரின்னு பார்ப்போம். பிரால்ஹாலா ஆடுறீங்களா ப்ரோ? பிரால்ஹாலாலாம் ஆடல ப்ரோ. ஆல்காலா அப்படின்னு ஒரு கேம் இருக்குன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். அது ஆனால் என்ன கேம்னு எனக்கு தெரியாது ப்ரோ. ப்ரோ கொக்கோமி ட்ரைல் பண்ணிங்களா? மாதரா ப்ரோ பண்ணேன் ப்ரோ. எப்படி ப்ரோ இருக்கிறா? நீங்கள் ட்ரை பண்ணதில் ஏதாவது? ஓகே, எனக்கு அந்தளவுக்கு இல்லை ப்ரோ. This should be where Kokomi said to meet her. ஜாயின் பண்ணி பார்க்குறீங்களா? தெரில, எனக்கு அந்தளவுக்கு ஐடியா இல்லை. நான் சிரிச்சு சாவுறேன். ஆனால் திலுக்கோட ஈகிள் நேம் என்ன? Paimon remembers Yes, we yes, came bro. by here. Seriously? That was back when you did your stint as captain of sort things on the island. Busted உனக்கு James மட்டும் a எங்க lot இருந்து தான் of இப்படிலாம் times. கேள்வி வருதோ ப்ரோ? சீரியஸ்லி கேள்வி எங்க இருந்து ப்ரோ யோசிக்கிற நீ? உன் மண்டைய வந்து If the enemy outnumbers you, seek their weakness and exploit it. If you outnumber the enemy, seek unequivocal domination and crush them. Marauders on the waterfront are supplied by sea. Burning their ships is the path to success. General Goro, sir, do you have a verdict? More or less. From the directives left behind by Her Excellency, we can surmise that a Fatui ship is moored nearby. This explains their aggressive posture. We could split into two teams, one to draw their attention and the other to circle around behind enemy lines and set fire to their ship. They'd have nowhere to run. பிளான் பண்ணி வந்து அவங்கள போட்டு தள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணுறான். ஒருத்தங்க வந்து அவங்கள அட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி போகணுமா, இன்னொருத்தங்க வந்து அவங்கள வந்து Then again, சரௌண்ட் Madam பண்ணி அந்த Kokomi made இடத்துல வந்து clear that we are not to split up without sufficient forces. சம்மானம் பண்ண Risk போகிறாங்களாம். being picked off one by one until our whole line of defense disintegrated. -74 கிரிட்ரேட்டு. என்ஜாய் பண்ணுங்க ப்ரோ, என்ஜாய் கரோ. டாங்லிங் ஈல ஓபா பியர் வர மாதிரி திலுக்கு அல்டிமேட்டில் ஈகிள் வருதுல, அதுதான் அண்ணா கேட்டேன். கிறிஸ்டோபர் வாங்க ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. Sir, shall I send for reinforcements? திரும்ப ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அனுப்ப போறியா? I doubt there's time. Based on their movements, they'd likely be gone before our troops arrived. Her Excellency's directives also stipulate that we should wait in ambush and avoid making the first move. Since we lack sufficient troops, I don't think we can afford to engage the enemy at this time. எதுக்கு நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணோம்? வந்து நம்ம முதல்ல போயிட்டு அட்டாக் பண்ணலாம். எதுக்கு வந்து சம்மந்தமே இல்லாமல் வெயிட் பண்ண வச்சுக்கிட்டு இருக்கிற அப்படின்றான் ப்ரோ. -100 ப்ரோ, அது ஆர்டிஃபேக்ட் போட்டதுனால வந்து 71 ஆயிருக்கோ? அப்படியா? -100 அப்போ வந்து 30% கிரிட் ரேட் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க.
நான் ஆர்டிஃபேக்ட் அரசி ஆளாயிரம் ப்ரோ. ஆர்டிஃபேக்டை பார்க்கல நான். Sir, we're just gonna stand by and watch them leave? Surely there must be another way. Her Excellency's directives also state help may arrive when all seems lost. As for where this help is supposed to come from, எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வந்து சம்பவம் நடக்கிறதுக்கு What are you guys up to? என்ன Captain, பிரச்சனை உங்களுக்கு? You've returned to Watatsumi Island. ப்ரோ கொக்கோமி ஹோப் இருக்கு. கிரிட் ஆவாமலே வந்து கியூவில் 7K வித் 100 கிரிட் டேமேஜில் பண்ணுறான். that's great. ப்ரோ லைக் கம்பேர் டு மோனாவை Excellency's பாருங்க directives ப்ரோ. are as reliable as ever. ஹீல் நல்லா பண்ணுவான்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு ஹீல் வந்து அல்டிமேட்டாக இருக்கும்னு தோணுது ப்ரோ. மற்றபடி டேமேஜ் அவகிட்ட எதிர்பார்க்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். Recently, the remnants of the Fatui forces have been unusually active. We've been monitoring their movements, waiting in ambush here. Unfortunately, we don't have the manpower to split into 2 teams. Can we ask you to keep them occupied? ஓகே, எங்ககிட்ட மேன் பவர் அதிகமாக இல்லை. ஸோ அதனால் நீ வந்து எங்கள் கூட சேர்ந்துக்கிறியா? It's the Fatui. லின்ஃபோர்டு ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் ப்ரோ. Don't get away with it. கவன் மக்களே, அப்படியே பார்க்குறவங்க மறக்காமல் அந்த லைக் பட்டன் இருக்கும், அதை தட்டி விடுங்க பார்க்கலாம். சிங்சு வேண்டுமே இல்லை கிரிட்டு டேமேஜ் ஆகக்கூடாதுன்னு தான் கிரிட் ரேட்டு நெகட்டிவில் இருக்குது. அதான் ப்ரோ ஹீலு ஃபுல்லாக பண்ணும் ப்ரோ. டேமேஜ் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாதீங்கன்னு தான் அவனே சொல்ல வரான்னு நினைக்கிறேன். Hard to say no to whatever they are planning. We don't let them get away with it. Good. Okay. There's not a moment to lose. We'll go behind enemy lines and sabotage their ship. Let's meet back here afterward. Okay. Watch yourselves. We'll be back shortly. போய் மீட் பண்ணலாம். Seems like the resistance still remembers us. Come on, let's help them get this situation under control. கொண்டு வா. நீ அண்டர் கண்ட்ரோலில் கொண்டு வருவ. ஏதாவது சோறை பார்த்தோன்னா சோறு அப்படின்ட்டு ஓடிடுவேன். புளுப்படி டிங் 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 டிங். You'll get frostbite. There is no escape. Delved into destiny. Inazuma shines eternal. This isn't fair. ப்ரோ உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஹீலர் வேணும் டீமுக்கு அப்படின்னா வந்து தாராளமாக எடுங்க. ஓகே, நான் இப்போ வர வந்து நல்ல டிபிஎஸ் ஃபுல்லாகவே வச்சுருக்கிறேன். எனக்கு வந்து ஹீலர் வேணும் அப்படின்றவங்க தாராளமாக ட்ரை பண்ணலாம் ப்ரோ. ஹைட்ரோ அப்ளை பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு சப்போர்ட் கூட சொல்ல முடியாது. ஃபுல் ஹீலர் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு. Written in the stars. Shadows of fate. Miscalculated. Finally, so quiet. We were lucky to have you here. We'd have no way to prevent their escape without you. பாய்மா தான் ஜோர். பால் இப்போ எவ்வளோ டேமேஜ் அல்ட்டில் போடுறா ப்ரோ. பாலா ப்ரோ ராவா வந்து 70-80 விழுது ப்ரோ. நம்ம ஜீனு பெனட்டெல்லாம் என்ன பண்ணுறதாப்பா? கொக்கமி இஸ் ஒர்த்து ஃபார் ஸ்பைரல் அபீஸ் ப்ரோ. கேம் பார்க் ப்ரோ சும்மா இரு ப்ரோ. ஈச்சி சியூன்னு வச்சுருக்குறாங்க இங்கே. Is it the directives from Kokomi? பார்பரா ஹீலு மட்டும்தான் வேணும்னா வந்து பார்பராவை அதுக்கு பில் பண்ணிட்டு போயிடலாம் ப்ரோ. இதுக்கு வந்து கஷ்டப்பட்டு வந்து ஒரு 90 புல்ல வேஸ்ட் பண்ணி கொக்கோமி எடுக்கிறது வந்து என்ன கேட்டால் நான் வேஸ்ட்டுன்னு தான் சொல்லுவேன், என்னோட ஒப்பீனியன் பார்த்தா. பார்பராவை பில்ட்டு பண்ணிட்டு போயிடலாம் த்ரில்லிங் டேல்ஸை கொடுத்துட்டு. இல்லை வந்து ஆம்பர்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெப்பன் உள்ள ஒன்று இருக்கும் பாருங்க, இந்த மான்ஸ்டாட்லேயே சரி ஆமாம் அதில் தான் கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். கிராஃப்ட் பண்ணிக்கிற முடியும். அந்த வெப்பனை கொடுத்துட்டு பார்பராவை ஓபியாக பில்ட் பண்ணிடலாம். ஐரில் பீஸுக்கு ஒருத்தா ப்ரோ 2000-4000 டேமேஜ் அதில் கொடுத்து வந்து எப்போ ப்ரோ அடிக்கிறது? குட்டி தம்பி குட்டி தம்பி குட்டி தம்பி கேம் பார்க் தம்பி. Is it all? Yeah. Well, no, not all of them. I have 5 more volumes with me. ஓகே. Are you serious?
Her Excellency always plans for every scenario. Plus, these are her general operational directives, which are more comprehensive than most. Still, we're fortunate to have them. They make sure we're prepared for every eventuality, no matter how complex. Okay. Understanding every eventuality sounds tiring enough, let alone writing them all down. Must have taken Kokomi a heck of a time. Captain, are you back on Watatsumi Island to lead Swordfish 2 again? We've all been feeling your absence. Is Swordfish 2 still going strong? ஏன் child yet? ப்ரோ சைல்டு நீங்கள் நல்லா பில்ட் பண்ண சொல்லுங்க ப்ரோ. நேத்திக்கு இவர் அதிரேஷ் ப்ரோவோட ஐடியை வச்சு விளையாண்டேன் ப்ரோ. சைல்டி வச்சு எனக்கு விளையாட தெரில. சீரியஸாகவே அவர் சைல்டி வந்து அவ்வளோ டேமேஜ் பண்ணுது ப்ரோ. ரஸ்ட்டு தான் கொடுத்து பில்ட் பண்ணியிருக்கிறாருன்னு நினைக்கிறேன். என்ன ப்ரோ சொல்கிறீங்க? சைல்டி 26K எல்லாம் கம்மியாக சொல்கிறீங்க ப்ரோ. சைல்டி பில்டை ஃபுல்லாக முடிக்கலன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள். அப்போ சைல்டிலாம் ஒன் ஷாட் பீஸ்லா ப்ரோ? ஹீலரை கொண்டு வந்துட்டு ஒன் ஷாட் பீஸோட வந்து கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க. சைல்டி நல்ல கேரக்டர் ப்ரோ. Her Excellency says that now is a time of 26K arrow shot, and that we should reduce 26K the on size of the weapons military arrow bro. and focus on helping the civilian population return to normal life. நான் அவரோட பில்டை வேணா நீ காட்டுறேன் பாருங்க. நேத்தி கதிரேஷ் ப்ரோவோடதை வச்சுட்டு நான் போயிட்டு ஸ்பைரல் பீஸ் விளையாடிக்கிட்டு இருந்தேன். அவர் ஐடியா கொடுத்துருந்தாரு என்கிட்ட. அதை வச்சு விளையாடிக்கிட்டு இருந்தேன். Says that now is time to time up peace and then we should reduce the size of the military workers helping the civilized population return to normal life. ஓகே, அவங்கெல்லாம் நார்மல், அதாவது நார்மல் மக்கள் இதார வர வந்து forces supporting the platoons. The other half have been given various other functions like patrol, instruction and farming. பெனட்டோட அவன் 150K அடிப்பான் ப்ரோ. மோனாவோட 200K அடிப்பான். Of course, not everyone's happy. இல்ல ப்ரோ, நான் The other day, சொல்றேன்ல, an old buddy of mine full was healer. grumbling about being forced to build houses. Said they'd have to drag him away from the front line, kicking and screaming. லைக் உங்களுக்கு சீச்சி மாதிரி, ஜீன் மாதிரி, ஜீன் கூட வந்து சப் டிபிஎஸ்ஸாக கூட பில்ட் பண்ணிக்கலாம். சீச்சி மாதிரி வந்து உங்களுக்கு ஃபுல் டைம் வந்து ஹீலர் ஒருத்தர் வேணும், ப்ளஸ் வந்து அவர் வாட்டரும் அப்ளை பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து யாராவது எதிர்பார்த்துக்கிட்டு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா தாராளமாக வந்து கொக்கோமியை ட்ரை பண்ணலாம். அப்படி இல்லை, எனக்கு வந்து சப் டிபிஎஸ் மாதிரி கொஞ்சமாச்சும் டேமேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிங்கன்னா வந்து டேமேஜ் கிடைக்குமான்னு கேட்டால் எனக்கு தெரில. இப்போ வர வந்து ஒரு பிக் நம்பர்ஸ் எதுவுமே நான் பார்க்கல. நான் வந்து 2-3 தடவை வச்சு இனிஷியலாக வச்சு விளையாண்டேன். ஒரு பெரிய நம்பர்ஸ் கூட பார்க்கல எனக்கு. Spirit of the resistance is alive and well, huh? ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷனே வந்து அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு. Anyway, we're here because Kokomi invited us to the victory feast. Do you know where we could find her, Guru? கொக்கோமி எங்கே போயிட்டு பார்க்கறது? I believe Her Excellency is currently at Boro Village. There were reports of a possible disturbance over there. If I'm not mistaken, Her Excellency has gone to deal with it in person. We should probably get going ourselves. And, also, on your way over, please check in on the soldiers. I'm sensing a growing unease among them, but I don't know what's causing it. They won't say. They used to tell me all their concerns, but whatever this is, they're keeping it hidden. I don't like it one bit. I suspect there's trouble afoot. Sounds good. Jaime was just thinking it'd be good to see everyone again. Ready when you are. ரெடி, போகலாம். ஓகே, இப்போ தான் வந்து ஸ்டார்ட்டே பண்ணுறோமா. எப்படி இவங்க நம்மளை பேசியே வந்து வெறுப்பேற்றிடுவாங்கன்னு நல்லா தெரியுது. வாங்க பண்ணுவோம், வேறு என்ன பண்ணுறது. ப்ரமோஜம் கொடுப்பானே ப்ரோ. அன்னைக்கு ஒரு வீடியோ அனுப்பிச்சேனே, சைல்டி சுக்ரோஸ் பெனட்டு மோனா வச்சு ஏரோ ஷாட் 100K அடித்தேன். ஆமாம் ப்ரோ, சொல்லுங்க. ஆமாம், ஆக்ஸ் அ சோல்ஜர் ஃபார் த இன்ஃபர்மேஷன். ஓகே, எங்கிட்ட ஏதோ இது இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குதான். என்னடா இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு, அதை கொடுறா என்கிட்ட. பார்த்தேன் ப்ரோ அதை. Aren't you Captain of Swordfish 2? Oh, it is you!
Oh, you have our gratitude. Watatsumi Island wouldn't have come to peace without your efforts. என் சைல்டு போய் பில்டு சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டீங்களே இல்லையே அப்புறம் நீங்கள் ஏன் ப்ரோ வந்து 20 தான் கொடுக்குறான்னீங்க கோராவா இது ஸ்டோரியில் ப்ளே பண்ண முடியுமா ப்ரோ தெரிலையே நான் அந்த பார்க்குறேன் விளையாட தான் தெரியும் எனக்கு ஐடியா இல்லை கொக்கோமி ட்ரெயில் விளையாட்டில் வரும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு கோரோ கொடுப்பாங்களா இல்லையான்னு தெரில ஏமிக்கோ வருமானு பார்த்தா இப்போ வந்து இவனை ஃபுல்லாக காட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஏமிக்கோ அடுத்து பேனர் சீக்கிரமாக விடுவாங்கன்னு பார்த்தா இப்போ இவனை காட்டுறானுங்களே I wasn't with Swordfish too, but I did see you in Tatarasuna. Oh, you really gave it to those shogunate samurai in the fight of honor. Oh, it was quite the show. Is there anything you need from me? I'm at your service. I heard people are a bit edgy these days. ரொம்ப வந்து On edge you ஃபிலிமில் say? இருக்கிறாங்க கஷ்டப்படுறாங்க yeah. ப்ரோ ஏமிக்கோ Yeah, I noticed 2.5 it too. ஸ்பீக்கர்லாம் சொல்கிறத நம்பாதீங்க பாஸ் அவங்கள விழுன்னு வெளுக்கணுமோ இல்லை In fairness, the battle isn't long over and, well, perhaps it isn't quite over for them. You know what I mean? Every single person looked death in the face that day. அவங்க இந்த மாதிரி ரூமரை கிளப்பாமல் இது பண்ணாமல் ஒழுங்காக ஏதாவது இருந்திருந்தாங்கன்னா அனிவர்சரிக்கு அவங்களா பார்த்து ஏதாவது கொஞ்சம் நல்லதாக கொடுத்துருப்பானுங்க கொஞ்சம் கடுப்பேற்றிவிட்டு அவங்கள இது கொடுப்பாங்க அது கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லி வெறுப்பேற்றி விட்டுட்டு இப்போ வந்து போங்கடா சட்டி தான் உங்களுக்கு அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு வெங்கல கிண்ணத்தை கொடுத்து இப்போ உட்கார வச்சுட்டாங்களா அவங்களா விட்டுருந்தா வந்து ஒரு பிங்க் கலர் ஒரு 10 ப்ளூ கலர் ஒரு 10 ஒரு 1500 பிரம்மோஜம்னு சொல்லிட்டு கொடுத்து விட்ருப்பாங்க இவங்க வாயை வச்சுக்கிட்டு இருக்காம வந்து 1வது நாள் வந்து ஜீனு 2வது நாள் வந்து வூல்ஃப் கிரே ஸ்டோனு அதுக்கடுத்து அது இதுன்ட்டு போட்டு எனக்கு காணியும் கொடுத்தா சரி Victory's declared, and all of a sudden, the fighting's over. But people can't just snap back into normal life again. இவங்க லீக்கர் நிறைய விடுறத பார்த்துட்டே வந்து போங்கடா நான் அஃபீஷியலாக நானே சொல்லிடுறேன் It's gonna take some உங்களுக்கு time. இதுதான் அப்படின்ட்டு அவனே சொல்லிட்டான் எனக்கு தெரிஞ்ச மற்ற கேமை கம்பேர் பண்ணுறப்போ வந்து இவங்க நல்லா தரானுங்க ப்ரோ வேறு இதுலலாம் வந்து இப்போ என்ன உங்களுக்கு டெய்லி வந்து பப்ஜியில் டெய்லி வந்து 20 யூசி 30 யூசி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறான் இதில் வந்து ஹை வேல்யூ அமௌண்ட்டான வந்து ப்ரிமோஜம் வந்து டெய்லி உங்களுக்கு வந்து குறையாமல் 100 பக்கத்தில் வருது இப்போலாம் முன்னாடி வந்து ரொம்ப அதிகமாக சொல்லுவேன் ஆனால் இப்போது குறையாமல் 100 கிட்ட வந்துடுது எப்படியும் கூட்டி கழிச்சு பார்க்குறப்ப 100 கிட்ட கொடுக்குறான்ல இதுவே ஓகே எனக்கு தெரிஞ்சு I don't know what else it could be, but what I do know is that as long as Her Excellency is with us, Watatsumi Island is safe. And all the more so now that அதெல்லாம் you're back. சொல்லாதீங்க Seriously, அவங்களுக்கு if there's ever anything you need, வைஸ்டார் just say the கொடுத்தா word. எனக்கு புரியலையா இல்லை ப்ரோ மற்ற மனசெல்லாம் நிறையா இருந்திருக்காங்களாம் ப்ரோ What a nice guy. Let's go ask some other people. எப்படி என்ன மாதிரி சொல்கிறீங்க நல்லா ஹை ரீச்சில் இருக்கிற கேமை அந்த மாதிரி வச்சு சொல்கிறீங்களா இல்லை வந்து நியூவாக வந்த கேமா இல்லை பழசா எந்த மாதிரி கேமு சொல்கிறீங்க அடே இவன் சுற்றி ஒரே இடத்துல தான் பேச வைப்பான் போல இருக்கேன் அது சோல்ஜர் லோவர் கீழே தான் போகணுமா தாங்காய் கேம் ப்ரோ அதில் வந்து 5 ஸ்டார் ஓசியாக கொடுத்தாங்க கென்ஷின்ல ஒன்று சொல்லிட்டேன் கவலைச்சிக்கன்னு சொல்லி இல்லை ப்ரோ இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி கேரக்டர் எடுக்கிற கேம்லாம் ப்ரோ அவன் வந்து இந்த மாதிரி டெய்லி பேசிஸ்லலாம் வந்து இந்த ப்ரமோஜம்லாம் வந்து அதாவது அதில் விஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன அந்த காயினோ சம்திங் அதை வந்து கொடுக்குறான்னா நான் டெய்லி பேசிஸ்லேயும் கொடுக்குறான் அந்த மாதிரி ஏதாவது டெய்லியும் தரானா என்ன எனக்கு அதான் கொஸ்டின் அது ஒன்றும் மேலே இருக்கிறானோ ஹாங்காயில் கச்சிங் குல்ஃப் பாஸ்லாம் இருக்கே டெய்லி இருக்கு ப்ரோ
இங்கே தான் இருந்திருக்கிறேன் புடதிக்கு பின்னாடி. நான் வேற எங்கேயோ போயிருக்கிறேன். தேங்க்யூ நண்பா, லைக் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி. வாங்க. Peace at last. Living the dream. Don't I know you? I've definitely seen you somewhere before. Unsettled? Unsettled how? Not that I would, necessarily. I keep to myself. We're at peace now, finally. And I, for one, intend to make the most of it. My life right now is about two things and two things only. The sun and the sea breeze. அதை சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டேன். மாதாரா ப்ரோ ஆர்டிஃபேக்ட் போவோமா? Sorry that I can't be more help to you. I'll tell you someone you could ask, though. San Gonamiya. Genshin ஒரு இண்டி கேம் அப்படின்னா ஸ்மால்ல இருந்து டெவலப் ஆகி வந்துச்சு. காரணம் ஃபேன் பேஸ் தான். 1 இயர் அதே ஒரு 500 ப்ரோமோஸ் கொடுக்குறாங்க. நாளைக்கு வரேன் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ, ஓகே ப்ரோ. Seems he's about to fall asleep. Let's leave him to rest and go. இல்லை ப்ரோ, என்ன சொல்கிறது, கொஞ்சம் பிக் ரீச்சில் இருக்கிற கேமுன்னு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஃபோர்ட்நைட்டு, அப்புறம் வந்து இந்த பப்ஜி நல்ல வேறு லெவல் ரீச் ஆன கேமு. அதெல்லாம் வந்து கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா உங்களுக்கு வந்து ஒரு வீக்லி வந்து 10 யூசி அந்த மாதிரி எதாவது கொடுக்குறானா? கொடுக்கல. இவன் வந்து இதில் ஹை வேல்யூ அமௌண்ட் என்னது ப்ரமோஜம் தான், அதவே அவன் கொடுக்குறான். ஸோ வந்து இது வந்து எனக்கு ஓகேன்னு தான் படுது. இவங்க கண்டதை வந்து லீக்கர்ஸ் இது பண்ண போய் தான் கடுப்பாயிட்டு வந்து இந்த தடவை எனக்கு கொடுக்கலையோன்னு தோணுது. I don't understand what Her Excellency is thinking. I mean, peace talks. உடனே எல்லாம் ஓசி பேட்டில் பாஸே கொடுத்தானே ப்ரோ. ஓசி பேட்டில் பாஸ் எல்லாம் கொடுத்தானா? Exactly. Everyone knows you can't trust. அவ்வளோ பேத்துக்குமா ப்ரோ? நானும் விளையாடி இருக்கேன் ப்ரோ, எனக்கெல்லாம் கொடுக்கல. And plan to continue their attack. Wait, for real? You're sure of this? Positive. Some of our guys. I knew it. The Tenryo Commission are a bunch of crooks. They'll never change. Honestly. நம்ம புளி விடக்கூடாது ப்ரோ, உண்மையை சொல்லணும். Keep your voice down. Someone's coming. Hey there. What you talking about? ப்ரோ அந்த 300 ஏதோ வந்து நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக விளையாடி இது பண்ணி எடுத்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். வாட் ஆர் யூ டாக்கிங் அபவுட் ப்ரோ? மோராக்ஸ் தேவேஸ் ப்ரோவா, வாங்க, வெல்கம். Do you think we should tell the captain about what we were discussing? No, it's not. எல்லாம் வந்து இந்த ஆனிவர்சரி வருது இல்லை ப்ரோ, அதெல்லாம் பேட்டில் ராயல் அது எல்லாமே கேம் ப்ளே பண்ணலாம் ப்ரோ. இதெல்லாம் விஸ் தான் ப்ரோ கேமு. அப்புறம் ஏன் ப்ரோ 90,000 1,00,000 கொடுத்து வந்து கன் ஸ்கின்னு அதுக்கு இதுக்கெல்லாம் விஸ்லாம் பண்ணுறாங்க? எல்லாம் ஒன்று தான் ப்ரோ, சேம் தான், சேம் கான்செப்ட் தான். பேட்டில் ராயலு மற்றபடி கேம் தான் அது. உண்மைதான் ப்ரோ. இல்லைன்னா நான் ஏன் பேச போகிறேன்? ஃபோர்ட்நைட் சீசன் 8 பேட்டில் பாஸ் வந்து ஆனிவர்சரிக்கு என்ன ஸ்பெஷல் ப்ரோ? ஆனிவர்சரிக்கா ப்ரோ? வெங்கல கிண்ணங்கள் ஆளுக்கு 1,00,000 மோரா, அவ்வளோதான். அதுக்கு மேலே ஒன்றும் இல்லை. வெறும் 10% வந்து ஏதோ வந்து செலக்ட் பண்ணி வந்து அதில் ஒரு ஆளுக்கு 60 ப்ரொமோஷன் வந்து கொடுப்பாங்களாம். Her Excellency should be in the village at present. Paimon definitely detected some hush going on there. ஆமாம், அந்த If they aren't gonna talk, we might as இந்த well சட்டி head over to the ஆளாயாவது village. கொடுப்பாங்களா நம்மளுக்கு? ஆனிவர்சரி மோரா நீங்கள் அவங்களுக்கு வரைஞ்சி கொடுத்தாதானா? யாருக்கு வேணாம் 60? ஐ குயிட்டு கென்ஷின். போடுங்க போட்டு தள்ளுங்க அப்படியே. Admit it! We know you've been secretly supplying the Tenryo Commission with goods purchased on Watatsumi Island. ஹோட்டலில் இல்லைலாம் நான் ஸ்கின் கிடச்சிது காரணமே ஓசி பேட்டில் பாஸு தான்.
ஏதோ சொல்றீங்க ப்ரோ தெரியல ப்ரோ நான் ஏதாவது Something வீடியோனா was off பார்க்குறேன் about a Tenryu I already commission quitted merchant I am doing not business playing here. it அப்படியா So, ப்ரோ what do you have to say? I'm innocent. நானும் இன்னசென்ட் தாங்க மே பேகுனாவும் Ha! You're as guilty as they come. You never should have been allowed to set foot on this island, let alone do business here. ஏன் ப்ரோ ஏன் கேமை குவைட் பண்ணது காரணம் என்ன சொல்லலாமா மொராக்ஸ் கூகுள் பண்ணுங்க சீசன் 8ல 2 years ago ஓசி பேட்டில் பாஸ் ஓகே ப்ரோ பார்க்குறேன் ப்ரோ Kokomi, there you are. ஃபைனலி வந்து கொக்கமி அப்பியர் ஆயிட்டாங்க Something's going down over here. You should take a look. Pronto. ராண்டோ இதுக்கு இங்கே வந்துச்சு Your Excellency, this merchant is suspected of criminal activity, so we seized him for questioning. Our surveillance shows that in his whole time here, he has made numerous purchases, but no sales. And yet he has no stock in his possession. We believe it's highly probable that he has been supplying the Tenryu Commission behind the scenes. சம்மந்தம் இல்லாமல் வேற எதுக்கும் வந்து வேலை பார்க்குறான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறான் உள்ளே இருந்துக்கிட்டே வந்து வேற யானுக்கோ வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான் அப்படின்ட்டு That will do. Let's not let ourselves get too worked up here, shall we? ஃபேக்ட் தான் இது நிறைய இடத்துல Everyone நடக்கிறது take தானே a இது deep breath with me. In and out. Better? என்ன இவ வந்து டாக்டராக இருப்பா போல இருக்க மூச்சு பயிற்சி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறா மூச்சை இழு இப்போ மூச்சை விடு இப்போ எப்படி இருக்கு நல்லா இருக்கா Matsuda, Uchimura, I understand that you're concerned for the safety of Watatsumi Island. But before we make any decisions over whether this merchant is guilty or not, we must give him the chance to explain himself. கொக்கம் யோகா டீச்சர் ஆமாம் ப்ரோ யோகா டீச்சர் ப்ரோ If he's guilty, of course, there will be consequences. But if he's கொக்கோமிக்கு உங்களுக்கு innocent, கோல்டு he இருக்குன்னு doesn't deserve to தெரிஞ்சிருக்கு be falsely அதான் மூச்சு பயிற்சி accused. கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறா எனக்கு This நானுமே is அதே நேரத்தில் Watatsumi பண்ணிக்கிட்டு Island. இருந்தேன் அமைதியா We ஆமாம் ப்ரோ deal in facts. Excuse me, sir. As you know, my subordinates have some concerns surrounding your commercial activity here. Perhaps you could explain your side of the story to help me reach a verdict. Of course, I can explain everything. சொல்லுங்க மெர்ச்சன்ட் I'm a trader on the island, so naturally I built up some inventory. I was planning to hold off on selling until the prices went up, but then ஓ காசு வந்து அதிகமாகிற நேரத்தில் வந்து நான் வந்து வியாபாரத்தை இது பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு மென்று முழுங்குறான் பாதியை but then I was robbed by the Fatui. They took everything. Now you think about that. First I lose all my inventory, then I get treated like a criminal. பட்டுகி வந்து எல்லாத்தையும் ஆட்டையே போட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து என்னால் என்ன செய்யனே தெரில இன்வென்ட்ரி ஃபுல்லாக காலி ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து என்ன வந்து கிரிமினல் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்ற Why should we believe you? So what? That doesn't prove they took his goods. And even if they did, it'll still end up in the Tenryu Commission's hands. They're in this together. What? The Tenryu Commission are colluding with the Fatui now? This is the first I've heard of it. I suppose it is true. What's that got to do with me? What, the Tenryu Commission start colluding with the Fatui after the fighting's already finished? Seems unlikely to Paimon. We met a representative of the Kujo clan recently. It doesn't seem like he'd have the time to be colluding right now. But on the way over here, we accidentally on purpose overheard some soldiers mention the exact same thing. Kokomi, do you know anything about it? It has been brought to my attention, தெரியுமா? yes. We are scheduled to begin peace talks with the Tenryu Commission soon. The Kamisato clan has arranged for them to take place in a neutral location. Kujo-sara and I will be accompanied by our guards. We will use the talks to discuss future plans in detail. வாய்ஸே நல்லா இல்லை யாரா வாய்ஸ் கொடுத்தது இவளுக்கு ஓ இன்னும்
But just as arrangements for the peace talks began to fall into place, I started hearing rumors of collusion between the Kujo clan and the Fatui. Allegedly, their goal is to completely wipe out Watatsumi Island. If that's the case, then the peace talks are likely a trap. Even the Kamisato clan could be involved. Sir, are you quite certain that your goods were stolen by the Fatui? Yes, it's the truth. I swear. They stole my goods and then they ran off that way. But that's where their hideout is. ஓடிட்டாங்கலாம் வந்து எல்லாத்தையும் இது பண்ணிட்டு நம்பு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறான். The potential ramifications of this incident are serious. You will retrieve your goods, and if everything is in order, it will prove your innocence. இங்க எவ்வளவு பெரிய பஞ்சாயத்து நடந்துகிட்டு இருக்கு, பின்னாடி ஒருத்தன் நடந்துகிட்டு இருக்கான் அங்கேயும். Collusion between the Fatui and the Tenryo Commission. I expect you to fully comply with our investigation. Do we have an understanding? Yes, of course. Thank you, Your Excellency. Matsuda? Uchimura? Well received, Your Excellency. Good. Now, Traveler, I mean, Captain of Swordfish Platoon Section 2, would you join me in the investigation? ஏற்கனவே அங்கே ஒருத்தனுக்கு வேலை பார்க்குறேன்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கிறேன், இப்போ வந்து இங்கே இவள்கிட்ட வேலையா? அடே நீ யாருக்குடா இப்போ வேலை பார்க்குற? Good. I look forward to seeing how you've progressed lately. I also have a few new things to teach you. All right, follow me. Follow me. கவன் மக்களே, மறக்காம அப்படியே லைக்கை தட்டி விடுங்க. என்ன? The hands of the Fatui, it'll prove he's innocent. Whatever's going on between the Fatui and the Tenryo Commission, we need to get to the bottom of it. திருமோஜம் எங்கடா? இதுக்கப்புறம் கொடுப்பான்னு நினைக்கிறேன். இங்க என்ன இதுக்கப்புறமே இல்லைன்னு போட்டிருக்கு. வந்தோம். அடே அந்த கொடுக்குற அந்த 3,000 ரூபா காசுக்கு தான்டா இவ்வளோ நேரம் உட்காந்து கதையை பார்த்தேன். அந்த 3,000 ரூபா காசு இல்லைன்ட்டேனா முடிச்சிட்டிங்களா? அதுக்குள்ளே யாராச்சும் ஸ்டோரி ஃபுல்லாகவே டாப் 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 ஸ்பேம் பண்ணி முடிச்சிட்டிங்களா யாராச்சும்? கண்ணா என்ன காணம் காணம் போச்சா காசு, காணாம போச்சா காசு. This must be the Fatui camp that the merchant was talking about. ஓ இந்த இடத்துக்கு நான் வந்து பலமுறை வந்து சண்டை போட்டுருக்கிறேம்மா கொக்கோமி. நீ தான் இந்த ஏரியாவுக்கு புதுசு, நான் அந்த ஏரியாவுக்கு பழசு. It used to be a Hilichurl camp. Who knows why the Fatui occupied it? Looks pretty heavily guarded. How are we supposed to get in? Not by brute force, that's for sure. But that's not a problem. The terrain here gives us an advantage, and we haven't given away our position so far. Our enemy is in the light while we are in the shadows. Strategically, we have the upper hand. ஓகே, நிறைய வந்து ஏதோ இதெல்லாம் பேசுகிறா. I think we have 3 options available. Option 1. Take the king and it's checkmate. The Fatui's presence in Inazuma is weak at present. Nothing more than a few scattered remnants. If we strike from above and take down their leader first, the rest of them will be hard-pressed to put up a serious fight. Option 2. Hit them where it hurts. Over there, for example, a store of gunpowder cakes. If we manage to discreetly set the gunpowder alight without alerting them, it would deal them a devastating blow. They'd be caught completely off guard. Both their morale and fighting capacity would be severely impaired. Option 3. Use the environment against them. We're close to the sea here, so the air is very humid. I can gather the water vapor, you add a touch of lightning, and together we can shock them into submission. ஓஹோ,
அதாவது எலமெண்டல் ரியாக்ஷன் என்னெல்லாம் பண்ணலாம், என்னென்ன ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுக்குறான் இங்கிலீஷ்ல. That will depend on our assessment of our own abilities. இங்கிலீஷ்ல A surprise attack from the நல்லா air இல்ல ப்ரோ is the வாய்ஸ். quickest solution, but requires superior combat skills. With an explosion, we could rapidly reduce their numbers without. நீங்க எதுல ஜாப்பனீஸ்ல பண்றீங்களா இப்போ? Absolute விளையாடுறீங்களா? stealth would be required during the operation, or we'd risk exposing ourselves. If we decide to take advantage of the environment, we should be prepared for a lengthy siege. There's the swordfish captain I know. Every confidence in your abilities. It's decided then. Let's fight this one இங்கிலீஷ்ல வாய்ஸ் together. கியூட்டா இருக்கு ப்ரோ I'm no warrior சைஸ்க்கு. myself, but I can still provide some support. I certainly won't be dropping you into battle all by yourself. We should take them down as quickly as possible and retrieve the merchant's goods. நீ பேசுனதுல இருந்து ஒரே நிமிஷத்துல நான் முடிச்சிரோமா? அவ்வளோ நேரம் நீ பேசியிருக்கிற. ஓகே ட்ரையல் கொடுத்துட்டாங்க. Breathtaking. Let's move. Don't be a killjoy. We've only just begun. Shine down. You can't run. Well, ப்ரோ கொஞ்சம் கொடூரமாக தான் இருக்கு. என்ன சொல்றது, அதாவது ஐயோ Insolent. Leave it all to me. Allow me. some quiet. 200 டேமேஜ் ப்ரோ. Decided by destiny. Inazuma shines eternal. Can't run from death. கொக்கோமி That was a லீவ் வாய்ஸ் மாதிரி இருக்கு இங்கிலீஷ்ல. லீவ் வாய்ஸா இல்லையே ப்ரோ, லீவ் வாய்ஸ் நல்லா இருக்குமே. Battles are complex things. இதுல and பில்ட் the பாருங்க situation அதே evolves தானான்ட்டு. constantly. இதுல பில்ட் பார்க்க முடியுமா அப்படியே? Always ஐயோ help to stick போயிருக்குமே too rigidly to a சீரியஸ்லி. predetermined plan. ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே இந்த ஜாப்பனீஸ் தானா? நைஸ். Seems like as soon as the fighting started, the plan went out the window and we kinda winged it. And yet, the outcome is quite satisfactory. ப்ரோ A testament to your இது ability. பாய்மேனோட சவுண்ட் எவ்வளோ குட்டியோண்டு இதா இருக்கு. இதை விட வந்து கொக்கோமியோட சவுண்ட் ரொம்ப குட்டியா இருக்கு. ரொம்ப குட்டி பச்சை குழந்தையாட்டம் இருக்கு ப்ரோ. Expecting to find the Fatui laying low in a hilichurl camp. Presumably, they've been operating out of here in secret for quite some time. What's their இல்ல ப்ரோ objective? குளத்தை வாய்ஸ் மாதிரி Are the soldiers இருக்கிறத right? சொன்னேன். Could they க்ளீ really be in collusion இது with the நல்லா Terran தான் Commission? க்ளீ வாய்ஸுக்கு வேண்டி தான் ப்ரோ க்ளீயவே Let's எடுத்தேன் go to நான். the camp for evidence. அவ டேமேஜ் பண்றா அதை அப்பாட் அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுட்டு வந்து டேமேஜ் பண்றா எனக்கு. என்ன இவன் இங்கேயே தங்கிட்டான், நம்மள போக சொல்ல போல இருக்கு. என்னமோ தேட சொல்றான்னு நினைக்கிறேன். ஓகே Hey, look here. Could these belong to the merchant? There's a lot of stuff. Some of it has the Terrio Commission emblem. Yep, this has gotta be it. Whoa, this place is chock full of bomb-making materials. This is way கான் மக்களே அப்படியே லைக்கை தட்டாம லைக்கை தட்டி விடுங்க கைஸ். வாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டோரியை முடிச்சுட்டு அப்படியே வந்து ஆர்டிஃபேக்ட் ஃபார்ம் பண்ண போகலாம். little past their அதுக்குள்ளே ரெசினுமே வந்து ஃபுல்லாகிரும்னு நினைக்கிறேன். 142 இருக்கு. ஸோ ஃபுல்லாக வந்து ஆர்டிஃபேக்ட் பங்கமாக போகலாம். Kokomi. எனர்ஜி ரீசார்ஜில் வந்து 2 போட்டாச்சு பால்க்கு. இன்னும் 2 ஆர்டிஃபேக்ட் அதில் வந்து நம்மளுக்கு வேணும். இன்னைக்கு அது கிடைக்குதா அப்படின்ட்டு பார்ப்போம். Kokomi, we found the merchant's stuff. Look. கண்டுபிடிச்சாச்சு நாங்கள் மெர்ச்சன்ட்டோட அந்த டுபாகூர் வியாபாரியோட இது வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்ட்டு. See. Oh, nothing. I just zoned out for a moment. Let's see here. Yes, these are the stolen goods, all right. Food, medicine, farming tools. All essential for post-war recovery.
He was probably stockpiling them until he could make a handsome profit. By contrast, it's doubtful that the Tenryou Commission has any need of these items, so the idea that he was supplying them doesn't make a lot of sense. In all likelihood, he's just an opportunistic merchant. Nothing quite as scandalous as Matsuda and Uchimura had imagined. He's hardly a saint, though, right? How could he stockpile things that people are desperate for? We're not just gonna give them back to him and let him go, are we? It doesn't feel right. Don't worry, I had already foreseen this. In my recently issued post-war temporary decree, I included restrictions on the prices of essential everyday goods. These items will ultimately reach the people at a reasonable price. காசு ரொம்ப கம்மி பண்ணியே நான் கொடுக்குறேங்கிற மாதிரி சொல்கிறான். அவனை வச்சு நல்லா வந்து ஹை அமௌண்ட்டில் விற்கலான்னு அவன் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான். அது நடக்காதுன்னு சொல்கிறான். You think of everything. I wish that were true. Take this alleged collusion between the Tenryou Commission and the Fatui, for example. I'm still completely stumped. The low energy doesn't exactly help. பார்த்தீங்களா கிரெடிட் ரேட் கம்மியாக இருக்குன்னு அவன் டைலாக்லேயே சொல்கிறது. Come on, let's take the goods back. It's not long now until the victory feast. It'll be a race against the clock to get all of this resolved before it starts. Got it! First we burn the peace, then we attend the feast. சோறுக்கு ரெடி ஆயிருச்சு பாய்மானு. கோரோ வில்லேஜ். எடுத்தோடனே கேமு பங்கமாக லேக் ஆச்சு ஒரு 10 நிமிஷம். அதுக்கப்புறம் லேக் இல்லை. ஏன் லேக் ஆச்சுன்னு தெரில. மேபி அப்டேட்லாம் எதுவும் இல்லை. ஆனால் எதனால் லேக் ஆச்சுன்னு தான் தெரிலண்ணா. ஏன் யாரு இவன்? இவன் தான். ஓகே. My goods! You got him back. சாரி, ஆட்டோ பிளேல போட்டுறேன். ஓகே. Thank you, Your Excellency. And thank you, Captain. You see, I told you I was innocent. I'm not so sure. You could have easily planned the whole thing with the Fatui in advance. Based on the information we gathered from the Fatui camp, there's nothing to suggest he had any correspondence with them. Had it been the case, then knowing how the Fatui operates, they would have left some evidence of it. But what if... No ifs, no buts. We've recovered the goods. As agreed. சாப்பிட போனேன். என்ன நடந்ததுன்னு கொக்கோமி டேமேஜ் பண்ற. Apologies. சாப்பிட போனேன். என்ன நடந்தது? What did I tell you? You army numbskulls don't have a clue. All brawn and no brains coming to me with your crazy conspiracies. Lay off me next time, got it? Sir, I'm afraid you're getting ahead of yourself. You may be innocent of உங்களுக்கு கேரக்டர் லுக் வைஸ் பிடிச்சிருக்குனா எடுங்க ப்ரோ, தாராளமா அவ்வளவுதான் ப்ரோ. Essential goods is a எடுங்க ப்ரோ, crime மாதரா under ப்ரோ. temporary decree. You must bear the consequences. You have already admitted to being the டேமேஜ் அந்த மாதிரி எதுமே எதிர்பார்க்கல. கேரக்டர் பிடிச்சிருக்குனா கண்ணை மூடிட்டு எடுங்க. In addition to enforcing the sale of these goods at the accepted rates, support there விடுங்க. will also be a fine, the amount of which... Wait, Your Excellency, whose side are you on here? இல்ல ப்ரோ, பால் லுக் sides. கோமியா. As the divine priestess of Watatsumi Island, I abide by the principle of clear and consistent rewards and punishments. Just as merit must be recognized, mistakes must be penalized. You may have been proven innocent of the more serious allegations leveled at you. அனிமில பாத்தீங்களா? இட்டாச்சி அனிமி வந்து நருட்டோ மட்டும் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. Wait a minute. நருட்டோ இல்ல. Well, don't just stand there. Take him away. Time to pay up. Your Excellency, he says all the goods belong to him, but it doesn't add up.
Those of a Tenryo Commission எனக்கு emblem are கொக்கோமி probably லுக்ஸ் his, பிடிக்கல but not பாலும் the rest. Especially these ones. பால் They're ஒன்னும் clearly for shrine பிடிக்கும் use. பியூட்டிஃபுல் It seems the Fatui simply dumped all their stolen goods in one place. Leave the shrine paraphernalia to me. As for the rest, I'll leave you to sift through and try to track down the owners. I know, that's a lot to ask. Not at all, Your Excellency. We're on it. But if I may, Your Excellency, maybe there were no signs of collusion in this case, but our people know what they saw. Something is going on between the Tenryo Commission and the Fatui. ஏதோ I know அவங்களுக்குள்ள the ஏதோ peace உள்குத்து talks are இருக்கு coming up, so please keep an open mind. I understand your concern. I'll be sure to give it further consideration. I'm going to take these items back to the Sangonomiya shrine. Why don't you come along for the walk? ஓகே என்ன ஒன்று எல்லாருமே கூப்பிடுறாங்க போ போ நடந்து போ Watatsumi Island observes different customs. உங்க அக்கா வரட்டும் அவட்ட போட்டு கொடுக்குறேன் அக்கா கூட போயிட்டேன் டேமியா கூட போயிட்டேன் இப்போ இவளையும் விட்டு வைக்கல கொக்காமியை விட்டு வைக்கல நீ யாரு சாமி இது மெயின் கேரக்டரு It's been a long time since I last came to this village. There's been a lot to deal with recently. Next time you visit, I'll take you to visit Watatsumi Island's old shrine. நீ எவ்வளவு தூரமா எப்படியே நடக்கிறது ஓகே நோயில் வந்துட்டா You know, the earliest shrine on Watatsumi Island was not located in Sangonomiya. ஓ இங்க இல்லையா வேறங்க It was close to the statue of the Seven. Back then, the people of this island recognized the shogun's existence, despite not venerating her as the shogunate do. But after she ஏத்தர் struck போற down our போக்குக்கு protected அவனுக்கு deity, the தங்கச்சி shrine was இருக்கிறது abandoned. மறந்து போக்கிமான் மாதிரி கேர்ள்ஸ் ஆர்கான்ஸ்னு கரெக்ட் பண்ணிட்டு அதான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அவன் Tatsumi Island and the shogunate have soured ever since. அவனோட உலகத்துக்கு போகணும் அங்கே போகணும் இது பண்ணணும் அதெல்லாம் மறந்துட்டேன் ஜாலியாக இருக்கிறேன் I've been hoping to raise all this at the peace talks and discuss it properly. Grievances have to be let go eventually. Your Excellency, what brings you out this way on your busy schedule? Oh my, you're looking a little worse for wear. You need to take better care of yourself, okay? All of our fates depend on you. Thanks for your concern, but I'm fine. Your Excellency, I beg you, heed a word of advice. After all this time fighting the Shogun's army, peace is not something that can simply be declared. If we reconcile with them, the God who Link for once Daniel, bye protected bro, us பார்க்கலாம் will bro, have bye bro. died in நன்றி bro. vain. வந்ததற்கு ரொம்ப நன்றி பாய் ப்ரோ பாய் ப்ரோ அப்படியே லைக்கை தட்டி விட்டு போங்க ப்ரோ barely over. We should be grateful to be at peace once more. I know, it's just... we should remain strong in these negotiations. We mustn't be too ready to compromise. I appreciate your concerns. I will consider the options. எவ்வளோ பெரிய கொஸ்ட் ப்ரோ ப்ரோ இவங்க என்ன சும்மால கொடுத்துருக்கிறது அப்படித்தானே இருக்கு நான் தூங்கிட்டேன் பேசிக்கிட்டே இருங்க இல்லைன்னா தூங்கிடுவேன் நான் ஸ்பேஸ் வார் தானே இந்த தடவையும் ஸ்பேம் ஆமா ப்ரோ Your Excellency? Well, I'll be fancy meeting you at a place like this. Do you know, my daughter's enrolled herself in the Shrine Maiden selection process this year. If she makes it into Sangonomiya, I'll be one very happy mother. You're a kind and gracious leader. She'd be in very good hands. I'm always telling my daughter that if she gets the chance to learn from Her Excellency directly, she must make the most of it. I mean, just look at Her Excellency, still so young, but so
mature and ஏத்தர் லக்கி intelligent. ப்ரோ 60 My ப்ரோமோஸும் daughter கிடைக்குது has பொண்ணு always கூடயும் ஊர் looked to சுத்தலாம் you as a role model. Well, if she comes to Sangonomiya, I'll look out for her. Your Excellency. Boy, am I glad you're here. As you know, agricultural output has taken a pretty big hit this year. Let me bring you up to speed on the latest situation. Oh, Your Excellency, isn't this the captain of Swordfish 2? Will he be based on Watatsumi Island from now on? Your Excellency! Please, remain calm, everyone. I'll get around to all your queries. Though, for the longer ones, எல்லாத்தையும் நான் I'd சரி prefer பண்றேன். it if you could write a report and submit it to the shrine. Then I can respond to each one as and when I have the time. ஏன்னா நாங்கள் இப்போ ஊர் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிறோம்ல, எனக்கு வந்து நேரம் கிடைக்கிறப்போ அதை நான் பார்க்குறேன், அது வரை நான் ஜாலியாக சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிறேன்ற. This kind of thing is water off a duck's back for you, huh? Your Excellency, here you are. There's been a situation. We're still waiting on the delivery of a whole batch of ceremonial items. I'm beginning to worry that they've been stolen. We retrieved those already. No need to worry. Really? That's fantastic. You never cease to amaze us, Your Excellency. I sorted through all the petitions received recently and placed them on your desk. Also, according to the schedule, you're just in time for your meeting today on the development of the textiles industry. That's today? Right now? Yes, the two young ladies have arrived safely. We're just waiting for you. I see. ப்ரோ நான் ஒரு மைண்ட் ப்ளோவில் இருக்கேன், ஒரு டவுட் இருக்கு. என்ன ப்ரோ? Looks like we'll have to save that for some other time. Oh, let's rendezvous tomorrow at the entrance to Sangonomiya Shrine. And then we'll go and make preparations for the victory feast. Yay! The victory feast! Just to be clear, we're talking lots of delicious food. That's the name of the game. There'll be some Watatsumi Island specialties, which I'm sure you'll enjoy. Great! See you tomorrow then! அது எப்படி முடியும்? வெயிட் அன்டில் 10 to 12க்கு வெயிட் பண்ணுமா? ஓகே, அதோட சாப்பாடை கொடுத்துட்டு முடிச்சிருவான்னு நினைக்கிறேன். என்ன அரே யார், இது எம்பிட்டு தூரம் போகும்னு எனக்கு தெரிலையே. டைத்தை மாற்றும். எனக்கு ஆர்டிஃபேக்ட் போகணுண்டா. ஐயோ எத்தனை மணி கொடுத்தான்னு தெரிலையா? 10 மணி, 10:30 வைப்போம். ஆர்டிஃபேக்ட் போயிட்டு இதை பெருமையாக பண்ணியிருந்துருக்கலாமோ, எவ்வளோ லென்த்தாக போனாலும் பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, பொறுமையாக பண்ணுவோம். ஓகே, இப்போ எங்கே கூப்பிட்றோமா? மேலே கூப்பிட்றான். அங்கே சாப்பாடு முடிச்சுட்டு இதோட முடிஞ்சிரும்னு பார்த்தா, ஸோ கிரிட் 5% இருந்தால் அந்த 5%ல் விழுந்த கிரிட் டேமேஜ் விழும். கொக்கோமி -74 ட்ரேட் வச்சா அந்த மீதி 26ல் விழுந்தா என்ன ஆகும்? ஓ அப்படி சொல்கிறீங்க, உல்டாவாக்கி சொல்கிறீங்க. கிரிட் ரேட்லாம் இருந்துருந்துருச்சுன்னு வைக்கேன். That's weird. She doesn't seem like the type to show up late to things. Let's wait a little. பாய்மானாவது போட்டு கொடுத்துங்க பாரு. தம்பி வந்து ஏத்தர் தம்பி வந்து இருக்கிற எல்லாரையும் ரூட் விட்டு இருக்கிறாருன்ட்டு. Do you think she could be in trouble? Let's go ask that soldier over there. Are you looking for Her Excellency? I'm afraid she isn't here at the moment. I don't know where she's gone. So strange. Guess we should just call it a rain check then? Not necessarily. If I recall correctly, Her Excellency has made special provisions for such a scenario in her general operational directives. Let me see. Yes, number 98. Should a visitor from afar come to see me, and should my whereabouts be unknown, direct them to proceed southward until they arrive at a tree with purple foliage.
The footnote stipulates that this only applies when Her ஏதோ Excellency கோடு has வேர்டு made மாதிரி no சொல்லியிருக்கிறான்னு communication நினைக்கிறேன். regarding her whereabouts before disappearing. And even then, only when the visitor in question is of VIP status. As far as I'm concerned, you two tick all of the boxes. I keep this directive on me at all times. I'm sure this is the right course of action. Kokomi really does think of everything. All right, let's find the place she wrote about and have a look. Genshin போற போக்குல எல்லாரும் ப்ளே ஸ்டோர்ல 1 ஸ்டார் போட போறாங்க. Someone needs assistance. போய் ப்ரோ இன்னைக்கு ஈவினிங் இன்னைக்கு ப்ரோ இன்னைக்கு இது இந்த அப்டேட் இன்னைக்கு இது இருக்கு ப்ரோ கென்சினோடது இருந்துச்சுல அதனால தான். Feels like we keep heading deeper into the middle of nowhere. Hey, doesn't that tree look like the one she described in the directive? Go to the destination place. Let's take a look. ஓகே இதுதான் நம்ம உன்னோட வீடு. முன்னாடியே நாங்க வந்திருக்கிறோமா, நீ இல்லாதப்போ வந்திருக்கிறேன். இருங்க ஒரு நிமிஷம், எம்பிட்டு பெருசா போகுது. ஐயோ ஐயோ So this is where you ran off to. We were gonna meet up and get things ready for the victory feast today. What happened? It's you. I apologize. I'm not feeling my usual self today. You got sick? We'll go find a doctor right away. No. It's nothing like that. It's just my energy is completely spent. You run on energy? You mean you're like a ruin guard? No, it's just a figure of speech. ரூயின் காடா நீன்னு கேட்டுருச்சு பாய்மானு. I can't always be the infinitely capable person I present myself as. You noticed? I guess I haven't quite mastered the ability to hide how I'm feeling. I'll keep working at it. To be honest, I'm not really cut out to be a leader. At first, Kokomi my dream ruin was to guard. read up on military strategy, Controlling perhaps this become an island. advisor. Constantly communicating Kokomi with வந்து people, ruin guard. trying to retain their morale, having to read between the உள்ள lines, இருக்கிறது making ரூயின் sure கார்டு, everyone வெளியில gets பல the ரூபங்கள்ல recognition வந்து they கொக்கோமி deserve. மாதிரி மாறிக்கிட்டு இருக்கிறா. It's such hard work. You're somehow supposed to make people feel wonderful just from being in your presence while also commanding their respect. It doesn't come naturally to me. And truth be told, it's something I never wanted for myself. But because of my bloodline, I was always going to end up being the divine priestess, sooner or later. Like it or not, it's just the way it is. So, whenever I feel overwhelmed, I come here to just lose myself in a book and relax for a while. Don't worry, it doesn't affect my work.
I handed over preparations for the victory feast to someone else. I have to make a speech tonight, and I mustn't give the troops any reason to suspect that something could be wrong. This peace was otherwise. ஒன்றும் வருத்தப்படாத, உனக்காக வந்து சோறுலாம் ரெடி பண்ணிட்டேன்னு பாய்மான் கிட்ட சொல்கிறான். Anything we can do to help? I should be feeling energized again. Thank you நண்பா. அபி கேமிங் வாங்க ப்ரோ. வெல்கம் ப்ரோ. வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். வாங்க. 1 மினிட்ல உங்களால் கமெண்ட் பண்ண முடியும். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி நண்பா. வெல்கம் வெல்கம். I'm sure that speed up the process. தான் மக்களே, அப்படியே லைக்கை தட்டாதவங்க லைக்கை தட்டி விடுங்க கைஸ். I only got about halfway through. Oh, where did I put it? We'll find it for you, and then we'll read it out to you to help you recover. நீ என்ன எனர்ஜி கொடுக்க போற அவளுக்கு? எனர்ஜி போயிட்டுன்றா. Thank you. I'm really lucky you came back to Watatsumi Island. இதுலையாவது வந்து ப்ரொமோஷன் தான் கிடைக்குமா? ஃபைனலா? இல்லை, இன்னும் ஃபைனலுக்கு போகிறதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆகும். என்ன சொல்கிறா? எனர்ஜி இப்படி தான் தேடணுமா இவளுக்கு? Look at all these petitions. So does Kokomi make time to deal with these even when she's resting? Sangonomiya Events Cash Flow Statement. Consolidated Annual Report on Fishing Production. Watatsumi Island Monthly Maintenance Expenses Breakdown? This is a lot of work for one person, and it's on top of all the directives she has to write and the people she has to meet day to day. It's no wonder she gets burnt out from time to time. Let's track down that book and help her feel like herself again. Avi Gaming, hi bro, வாங்க, welcome bro. Hey, look! Could this be the book she wanted? இதெல்லாம் நான் ஃபுல்லா படிக்க மாட்டேன், சாரி. Swordfish Captain came back today. Energy +4. Energy +4. That's just நாங்க எதுவுமே பார்க்கலன்னு சொல்லிடுவோம். Guess that was the wrong one. Let's keep looking. ஏதோ வந்து திருட்டுத்தனமாக வேறு ஏதோ ஒரு புக் எடுத்து பாய்மான் படிக்குது. ஒன்று எந்த புக் எடுத்து படிக்க சொன்னா நீ எந்த புக் எடுத்து படிக்கிறேன்றா. அதை தொடாத. It's gotta be this one, right? Look, there's even a bookmark. None of the other books have one, so she must have finished reading those already. Ooh, it's pretty dense. Paimon doesn't understand a thing. Well, let's take it over and read it to her. எங்கே ஏறி நின்னாச்சு? டேபிள் மேலே ஏறியாச்சு. Kokomi, is this the book you wanted? I'm not sure actually. Could you read a bit out loud? Yes. எங்களுக்கும் தூக்கம்தாம்மா வருது. Thank you. தூங்கிட்டா புக்கை படித்த உடனே. Kokomi? Kokomi! பாவம். She's fallen asleep. What are we gonna do? Tonight's the victory feast. Not to mention that the peace talks are just around the corner. She's got so much to do. கொஞ்ச நேரம் தூங்கட்டும். சோறு சாப்பிடலன்னா சாக மாட்டேன் பாய்மான். She does look pretty exhausted. Guess there's still some time to go too. Alright, let's keep her company while she rests. Avoid disaster. Protect peace at all costs. The war's over. Things are slowly getting better. தூக்கத்துல கூட உளறிக்கிட்டு இருக்கு பீஸ். What time is it? Did I fall asleep? Yep, you've been out for ages. It's nearly time for the feast. I can't believe it got so late. பாய்மான தூங்கும் போதே போட்டுருங்க, கொஸ்ட் வராது. That's gotta
be 3 whole energy points right there. Should be enough to see me through the peace talks. Thank you. Well, we better get ourselves over there. It's nearly time to light the bonfire. Woohoo! Kokomi's back to full energy! Good to have you back. இப்போமாவது உனக்கு எனர்ஜி வந்துச்சு, வாமா போவோம். எங்கே அந்த ப்ரமோஜமை எப்போ கொடுப்பியோன்னு சொல்லிட்டு பதட்டத்தில் இருக்கிறேன் நான். அப்படியே மேலே தானே கூப்பிட்ற? டெலிபோர்ட்டை தான் இருக்கா? இரு, டெலிபோர்ட் ஆயிடுறேன். டெலிபோர்ட்டே இருக்கு. இப்போமாவது அந்த ப்ரமோஜமை கையில் காட்டுவீங்களா? அடே, எவ்வளோ லென்த்துரா ஸ்டோரி. ஓகே, எல்லாரும் கூட்டிட்டாங்க. நைஸ். வேற லெவலில் இருக்குது ஸ்பாட்டு. It looks like everything's in place for the feast. But I still need to give a quick speech before the festivities begin. ஓகே, அது யார் பேச போறா? நீ தான் பேச போறியாமா? Do you think you've got enough? ப்ரோ, போய் டான்ஸ் ஆடுங்க கொக்கோமி கூட. எப்படி இவன் ஆடிடுவான், மெயின் கேரக்டர் ஆடிடுவான், நம்மளை எங்கூடி விடுவேன். இன்னும் நம்மளுக்கு பிடிச்ச கேரக்டர் ஆட விடுறோம் அப்படின்னா வந்து நான் திலுக்கு ஆட விடுவேன். முடியாதே, திலுக்கு ஆட நம்மளால எங்க முடியும்? Today is the day that we celebrate our victory. Recently, our war with the Shogun's army came to an end, and we finally saw the abolition of the Vision Hunt decree. None of us can know what the Inazuma of பொங்கலுக்கு முன்னாடி போகி செலிப்ரேட் பண்றாங்களோ? I meet with the Tenryou Commission for peace talks. I give you my word that I will strive for peace for Watatsumi Island once and for all. திலுக் தீபன் குத்தாட செப்பம் தர லோக்கல்லே. It is only through those efforts that we have been able to prevail in this trying war. This feast is held in honor of each and every one of you gathered here today. I hope திலுக்க டப்பாங்குத்து ஆட வைப்போம், தர லோக்கல்ல இறங்குவோம். ஓகே, பேசி முடிச்சாயா? After a while, பாய்மான் Tonight seems to have gone off without a hitch. I'm so glad it's all going smoothly. People tend to be more open when they're in a good mood. Could I ask you to go around and see what information you can gather? அவ்வளோதான் கூப்பிட்றாரு. வா, நம்ம ஓரமா வந்து போமா அப்படின்னு கூப்பிட்றேன். தனியாக போய் நம்ம பேசிக்கிறோம். பீப்புள் இங்கே இருக்கிறாங்க, தொந்தரவா இருக்கு அப்படின்ட்டு. நடந்தே பின்னாடியே போ சொல்லுவாள ரொம்ப தூரம். இதுக்கு இவன்ட்டையும் பேசணுமா? Watatsumi Island is finally at peace, and it's all recently. Well, the biggest thing for us is that we can finally get back out on the ocean to fish. During the hostilities, அடே நீ தான்டா வந்து 40 ரூபாய் மீன் 60 ரூபாய்க்கு விக்கிறது. We just had to make do with what little fish and shrimp we could get our hands on closer to shore. When the catch wasn't good, we'd all go hungry. Catch நல்ல வெப்பன்டா. We were crying all day and night, but there was just nothing I could do. We'd go to bed ravenous and be tossing and turning all night long, trying to keep it together until the morning. At least things are finally improving now. I hear you're captain of Swordfish too, is that right? Well, thank you for your service. Here, have a fish. It's freshly caught, so it's a bit, fishy. But it's fine. Oh, no. We couldn't possibly. Catch up பண்ண வச்சு மண்டையில அடிக்க வர தெரியும். Without you, we'd probably still be going to bed hungry. நாங்க நல்ல மீனே சாப்பிட்டாச்சு, நீ வந்து அழுகி போன மீனை கொடுத்து ஏமாத்தலாம்னு பாக்குறீங்களே. With gratitude. Okay, well, thanks. Come on, let's go talk to some others. மீதி எல்லார் பேர்கிட்டே பேசலாம் அப்படின்றா. ஓகே, இங்கே நின்று தான் பேசுவியா நீ நோயல்? Hey there, care for some fruit and vegetables? Nature's remedy when you overdo the barbecue. Are you referring to the thing about the Tenryou Commission and the Fatui? I've heard rumors, but nothing too detailed. It's funny you should say that the soldiers seem excitable, though. I've had the same feeling.
See that guy over there? பாத்தீங்களா இட்டாச்சி போடுங்க ப்ரோ அந்த மங்கிக்கு சரிங்கன ஆக்டிவேட் பண்ணி விடுங்க மாதரா உள்ள மாட்டி விடுங்க It's a miracle the fighting has finally come to an end. Yeah, I really hope we don't இன்ஃபினிட்டி உங்க வேர்ல்டுக்குள்ள போட்டு அடைச்சு விடுங்க ப்ரோ மாதராவை. Sorry, I'm afraid I don't have much information. If you still மாதரா விட இட்டாச்சி தான் பவர். ஆனா நருட்டோல ஏன் இட்டாச்சி வந்து வேணும்னேட்டு வந்து இவங்கிட்ட இது பண்ணான்னு தெரியல. ஓகே இப்போ எங்கே போகணும்? நான் ரெனேகான் வச்சு ஒரு 2 காலி ஸ்பேஸில் இருந்து ப்ரோ இட்டாச்சிக்கு ஈக்குவல் வந்து கிடையவே கிடையாது ப்ரோ யாருமே ஆசுக்கே. This guy smells of booze. Huh? Wait, don't tell me. Captain of Swordfish 2, right? You actually came back. I thought you'd abandoned the platoon and made a run for it. இட்டாச்சி டொப்புன்னு அடிச்சா விழுந்துரும் ப்ரோ. We would never run from a fight. Is that so? All anyone talks about these days is peace and stability. Do you remember what the most important thing is to the resistance? You got that right. So I'm gonna put you to the test. Time to see if you truly are a bona fide resistance warrior. I'll answer your questions. அடே நீ வச்சிருக்கிறது 2 ஸ்டார் வெப்பன். என்ன தல ப்ரோ இட்டாச்சி இங்க பாரு. பத்து விட்டோம்ல. Are we gonna do this? ஆறு பெருசுன்னு அடிச்சு காட்டுங்க இட்டாச்சியா மாதராவா? We'll see about that. யாரு பெரிய ஆளு? இங்க நாங்க அடிச்சு காட்டுறோம். என்ன மெயின் கேரக்டரை சண்டைக்கு விட்டாங்க? Terra smash. You're a strong fighter. No wonder Her Excellency chose you. You really do have a warrior's will. Then maybe you can bro நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து டிஃபென்ஸ் பெர்சன்டேஜ் 6 bro அனுப்புவோம். இருங்க இன்னைக்கு எடுக்கிற ஆர்டிஃபேக்ட்டை பார்த்து என்னோட ஐடியா வேணாம்னு சொல்லிட்டு மாதரா ப்ரோ அதரல. இன்னைக்கு கிடைக்கிற ஆர்டிஃபேக்ட்டை வச்சு தான் இருக்கு. Kokomi's been worried sick. You're telling us you made the whole thing up? What the heck are you thinking? This could send you right back into war with the Tenryou Commission. Yes, that's exactly what we're hoping to achieve. Peace talks? Everyone's been drawn in by the idea. That's why the future of Watatsumi Island is at stake. percentage defense percentage. பார்க்கலாம் bro. In the back. And what's to stop the Raiden Shogun from issuing another Vision Hunt decree? We are the resistance. Everything hinges on our warrior's will. We can't trust the Tenryou Commission or the Raiden Shogun, but we can put faith in ourselves. Okay. Surely you agree with that? His point does kinda make sense, but something about it doesn't feel right to Paimon. Yeah, everything you said just now was pure speculation, wasn't it? Are you seriously willing to make up a wild rumor and ruin the peace everyone's worked so hard for, all because of some imaginary situation that may not even happen? Don't take that tone with me, acting like you're above all of this. What would you understand? For the sake of victory, we embodied the warrior's will to the fullest. You understand? We were all in. Now they're suddenly trying to tell us that none of it matters anymore? You'd have me just put down my weapon and start living like an ordinary person. But how can I? How can I when every time I close my eyes, I see the faces of the friends we lost in battle? Every time I see them there in my mind's eye, remind me that I can never forgive the Tenryou Commission and never forgive the Vision Hunt decree. என்னோட ஃப்ரெண்டை இழந்துட்டேன் அதை இழந்துட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப வந்து உணர்ச்சி பொங்க பேசிக்கிட்டு Go இருக்கிறான். ahead and tell Sango Nomiya if you want, but you're too late to stop us now. Too late? What do you mean? Darn. Doesn't seem like he's gonna answer that one.
கொக்கோமி பேனல்ல 4 ஸ்டார் கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் சூப்பர். ஆனா வந்து 5 ஸ்டார் டப்பா. எப்ப வாச்சு இந்த மாதிரி நடந்திருக்கா? வந்து 4 ஸ்டார் வந்து பார்பரா ஏதாவது டப்பா கொடுத்து கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். ஆனா கொடுத்துருக்கிற 5 ஸ்டாரே டப்பான்னு சொல்ற அளவுக்கு இருக்கு. பண்ணும். எனக்கு ரசாரியா காப்பி வேணும் ப்ரோ. ரசாரியா காப்பி வேணும். சிங்சு காப்பி வேணும். The whole thing about the Tenryou Commission colluding with the Fatui is baloney. எனக்கு சிங்சு வேணும். They wanted the peace talks to break ஐசா down so வந்து that they could சூரத்தங்க. carry on fighting the war. And they said it's too late to try and stop them, no matter what we do. I see. I'm fine. Don't worry. This is my fault. If only I'd perceived what they were feeling earlier, it never would have come to this. I think I understand what Kozin means when he says it's too late. The talks don't begin until tomorrow, but both sides have already sent their guards to the location. They are responsible for making sure the area is safe and secure. I highly suspect that one of Kozin's pro-war co-conspirators will have infiltrated the guards with an intent to reignite hostilities tomorrow during the negotiations. Well, that's no good. Do you want us to head over there now and switch out the guards? That won't நான்லாம் work. பால் பேனர்ல Firstly, அந்த the act of bringing a new team of guards 0.600%ல to a 5 neutral ஸ்டார் negotiation site எடுப்பேன்னு will put both நம்பிக்கை sides on high alert. இருந்தது. It இப்போ would என்னன்னா almost certainly push the வேற pro-war faction விஷல into அந்த taking action. வந்து It would attack the கொக்கோமி Tenryou Commission's உளுந்துருவாளோன்ட்டு guards and we'd be in danger of war breaking out once again. பயமா இருக்கா? We have no idea how many of Watatsumi Island soldiers are involved in this ஏ plot. ட்ரீயை வந்து அடுத்த லெவல் பண்ண முடியலையா? எதுக்கு அதெல்லாம் பண்ணாம விட்டுருக்கானுங்க? ட்ரீயை அடுத்த லெவலுக்கு பண்றத அந்த பேனல்ல கொடுக்கலாம்ல. Sounds like a really tricky situation. அவ்வளோ எலக்ட்ரோசிட்டில வந்து எடுத்து அப்படியே வேஸ்டா So is இருக்கு. there really nothing we can do about it? Don't let it worry you. What's done is done. Now it falls to me to devise a counter plan. These soldiers crossed the line, but the blame is not theirs alone. Whatever happens, I will find a way to ensure they do not come to harm. Let's meet here again tomorrow. நாளைக்கு இதே இடத்துல பார்க்கலாம். ஃபைனலி ப்ரமோஜம் இது வந்துருச்சு. நியூ பிகினிங். ஓகே, இதை முடிச்சா முடிஞ்சிடும். ஒரு வழியாக பெரிய போராட்டத்திற்கு பிறகு அன்னைக்கு காலையில் 6 மணி இருக்கும். கோழி கோன்னு கூணுச்சு. ஓ, அடுத்த நாள் 10 மணியா? ஏறு ஆறு மணி வரைக்கும் பாய்மானும் ஏத்தரும் நின்றுட்டு இருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் டே வந்துருச்சு. Well, the peace talks are upon us. How do you feel? Prepared? Here, Yeah. take this. ஏதோ ஒன்று கொடுக்குறாயா? These are some directives I wrote last night. These negotiations are complex, to be sure, but I thought about it carefully and realized there are no more than 187 possible outcomes. I took the liberty of writing them all down. This way, you will be able to adapt with speed, no matter how the events play out. Whoa, this is huge! Let's see. Fierce dispute, violent escalation, armed revolt, coordinated attack, seize hostages. Wow, there are so many! But you've thought of a solution to each one! Hyman suddenly feels a lot less nervous. Glad to hear it. These peace talks are quite exceptional. It is a major step forward both for Watatsumi Island and the Shogunate. But
any amount of dissatisfaction within our ranks weakens our negotiating position. We will have to work all the harder if we want these talks to be a success. As the Divine Priestess of Watatsumi Island, this responsibility is, of course, mine to shoulder. காலையில 6 மணி இருக்கும். But would you be willing to lend me a hand? Excellent. Okay, time to head off. முடிஞ்சிருச்சு. ஒன்னும் என்ன முடியல. இறங்கியோ கூப்பிடுறாயா? ஓ ட்ரீயை லெவலப் பண்ணுறோம்ல இன்னைக்கு. ட்ரீயை லெவலப் பண்ணுறோம். பேசாமல் பிரிமோஜம் அப்பெல்லாம் வச்சு ஸ்டாண்டர்டில் யூஸ் பண்ணிடுவோமா? வேணாம், குழப்பமாக இருக்குது. வெப்பன் மேனரில் பண்ணவும் பயமாகவும் இருக்குது. ஒரு விஷயம் பண்ணிட்டேன், சம்பவம் ஆயிடக்கூடாது. என்னது ஏதோ ஓட்டப்பந்தய மாதிரி இடம் ஏதோ கட்டி வச்சிருக்கிறேன். என்ன அது? இல்லை இல்லை, போர் நடக்கிற இடம்னு நினைக்கிறேன். இது யாரு? சாராவை பார்க்க வந்துருக்குறோமா? It's been a while, Kujo Sara. I believe the last time we met was on the battlefield. Yes, where you dealt my forces quite the devastating blow. But before we go any further, what are you doing here? That's right. He's here to bear witness to the proceedings. He experienced the war between us firsthand. இன்னும் முடியல bro, பெரிய கோஸ்ட் போல. ஆமா bro, towards securing the peace we have today. இருக்கு ஆர்ட்டிஃபேக்ட். நீங்க இன்னைக்கு என்ன போறீங்க? ஆர்ட்டிஃபேக்ட் போலாமா? வரீங்களா? ஏச்சு துணைக்கு யாராவது வருகிறீர்களா? ஆதாரா bro நாளைக்கு வரேன்றாரு. The first item is the maritime administration issue. During wartime, defense percentage fishing rights for Watatsumi vessels in Narukami waters. We intend to remove these restrictions, but going forward, last part bro, fish in our waters last segment இது பேசி முடிச்சிட்டாங்க அப்படினா வந்து ரிமோஜம் கொடுத்து முடிச்சிருவாங்க. To bring their catch back to Watatsumi. That's fine, but if they're paying taxes, இல்ல bro போயிட்டாரு. ஸ்டில் இல்ல திலுக்கு டேலண்ட். ஓகே bro, ஓகே while in your waters. இருங்க நம்ம போறோம், பாருங்க நம்ம மாதிரி ஆர்ட்டிஃபேக்ட் கிடைக்குதுன்னு பாப்போம். Accepted. Let's add that to the peace treaty. I can assure you that your vessels will be quite safe in our hands. Negotiations seem to be going pretty smoothly. The next item has to do with the movement of people and military authority. In the past, our people have been subjected to lengthy interrogations on arrival in Watatsumi. And the same has been true for your people on arrival to Narukami. Economic cooperation between our islands has suffered greatly as a consequence. Few merchants are now willing to engage in inter-island commerce. Since the war is now over, I propose that we have the Yashiro Commission appoint a business council to oversee trade between our two islands. The problem there is that trade is a reciprocal affair. We'll need to involve merchants from both sides in this process if it is to succeed. We cannot give the Yashiro Commission full authority. Correct me if I'm wrong, but isn't Watatsumi Island facing severe shortages of many essential goods at the moment? Having the Yashiro Commission organize everything centrally would work in your favor. True, we're experiencing some shortages, but we will recover in due course. Between the diverse range of goods we can produce ourselves and our strong trade links with other areas, we are capable of sourcing everything we need. Oh no. Not to mention that your proposal would require separate 1 hourக்கு மேல போகுது. 1.5 மணி நேரம். If they've yet to sanction it, I believe you are going beyond the remit of the Tenryou Commission's முடிச்சினா அது வந்து கிட்டத்தட்ட Let's leave that aside for now then. On to the military. 10 நிமிஷத்துல முடிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Watatsumi Island's forces will need to come back under the jurisdiction of the Tenryou Commission. That just isn't feasible. Not in the short term, at least. With all due respect,
feasibility doesn't come into it. The Tenryou Commission alone has ultimate responsibility for Inazuma's national security. We cannot allow Watatsumi Island to be the sole exception to this rule indefinitely. You Kujo scum! Colluding with the Fatui isn't low bro enough for you இன்னும் போதா already. ஆமா You bro just want to take everything இந்த away from கொக்கோமி us. படம் bro கொக்கோமியோட ஸ்டோரியில கொக்கோமி படம் Comrades, never trust the Kujo. Let's get them. Protect Madam Kujo. என்ன இவ எதையோ போடுறான் Number 16. No, wait. 67? Or is it 73? Which one is it? அவ என்ன புக்ல என்னத்த தேடிக்கிட்டு இருக்கறா Kokomi the untold story colorized 1080p 2 hours 42 minutes அக்கா அழகா இருக்காங்களே உட்கார்றப்போ Kokomi, which scenario number is this in the directives? The last one, but hold off for the moment. Stand down, Tadakatsu. The situation has changed. Please stand by for further orders. Rest assured, I am fully aware of your concerns, but I will deal with the situation from here. Madam Kujo, this is rather serious. I believe you owe Watatsumi Island an explanation. Excuse me for a moment. Nobody makes another move until I have finished investigating. You two, here, now! மறுபடி எல்லாரும் அவங்க பொசிஷன்ல போய் நில்லுங்க இன்னும் ஒரு மணி நேரத்துக்கு பேச போறோம் அப்படின்றா கண்ணடிக்கிறத பாரு Speak. ஒரு வழியாக கொக்கோமி வந்து ஏத்தரை கரெக்ட் செய்து விட்டாளா இல்ல ஏத்தர் கொக்கோமியை கரெக்ட் செய்தானான்னு தெரியல as such. We were approached by a few Fatui. They mentioned a potential cooperation to keep the war against Watatsumi Island going. At the time, I felt like we could give it a try. After all, there'd be nothing to lose. But we were extremely careful. We didn't agree to anything. We just said they could maybe start by heading to Watatsumi Island and stirring things up a little. Then we'd see how it went. With respect, ma'am, there was no collusion. It was just a one-off conversation. How anyone from Watatsumi Island even found out about it, I have no idea. அவ்வளவுதான் தென் அயாக்கா வெஸ் கொக்கோமி தான் Return, there will be consequences. அவன் யாரு கூப்பிட்டாலும் போறான் ப்ரோ அப்புறம் யோய்மியாவை என்ன சொல்றீங்க Completely forgotten what they did to us. யோய்மியா கூட வாக் போனானே அயாக்கா கூட வாக்கு Whatsoever. Let பால் alone கூட entertaining offers of cooperation. பாலை விட்டுட்டேன் ஆமா So, பால் கூட போனானா இல்லையான்னு தெரியல அயாக்கா கூட The Fatui's main forces have already left Inazuma. The few who approached us seemed like they wanted to settle a அயாக்கா score for their வெர்சஸ் boss. கொக்கோமி வெர்சஸ் யோமியா வெர்சஸ் பால் so they're out for revenge. They want to keep Inazuma in a state of turmoil. One day, I will hunt them down. Every last one. We bear responsibility for this issue. My sincere apologies. I have my own negligence to blame for வயசாயிருச்சுன்னு this நினைக்கிறேன் state of கொக்கோமி affairs. ரொம்ப நேரம் நின்று பேச முடியாம சேர்ல வந்து Grant உட்காந்துக்கிட்டு us another chance to continue the peace talks. But of course, Madam Kujo, I have every confidence in your ability to resolve this situation. For the time being, however, there is evidently some discord within the Tenryou Commission's ranks. I would therefore not feel comfortable releasing Watatsumi Island's forces into your command at this time. It seems that I must acquiesce. இல்ல ரீஜன்லயும் ஒரு ஆள் மான்ஸ்டாட்ல லீசா லீவுல கெச்சிங் இனசுமால too many to count As for the trade issues we raised, I will discuss options with the Yashiro Commission and make sure both sides have ample participation in the final arrangement. கொக்கோமியின் பேருக்கு பாட்டிமான்னு வச்சிடலாம் Tara's on the defensive now. These negotiations should be smooth sailing from here on out. ஒரு வழியாக முடிந்து விட்டது என்று நினைக்கிறேன் நம்மள I knew the ஆர்டிஃபேக்ட் grand போடுவாங்களா strategist of Watatsumi Island was a skilled negotiator, as well as a formidable commander. I hope that when we meet again, we can continue these sit-down discussions. Settling our differences on the battlefield is rather taxing.
I think we can leave things there for today. Once I get back, I will conduct a thorough investigation into the Tenryou Commission's internal issues. போய் அத பண்ணு முதல்ல. After 2 minutes wait till next day morning 12 AM. They will attempt to re-establish contact with your people in the hope of procuring some assistance. I recommend you say and do nothing on the matter for the time being, lest you tip them off and they disappear. Wait for them to come to you. That way, you can capture them all in one fell swoop. I will bear this in mind. Thank you. I shall take my leave now. Until we meet again. Your Excellency, we... அவளா கிளம்புறாளாடா ஏன்டா மறுபடி பேச கூப்பிடுற இப்படியே உட்காந்து திரும்பியும் பேசுறதுக்கடா ஓகே முடிஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன் மக்களே போரோ வில்லேஜ் தெரிஞ்சிருச்சு போரோ வில்லேஜுக்கு எதுக்கு போகிறான்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாட்டி நம்மளுக்கு வந்து கொஸ்டின் கொடுத்தா இருந்தால அவளோட இன்னொரு உருவம் தான் இது ஏத்தரோட எல்லா பொண்ணும் உயரமாக இருக்குது ப்ரோ நீங்கள் என்ன ஹைட்டு ப்ரோ நானா ப்ரோ 5'11" இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ 5'11", 5'6" சரி 5'11", 6 கிட்டே இருப்பேன் ப்ரோ நானும் 5'11", நைஸு Your Excellency, you knew? Giving lead to Kokomi movie part 2. I have already been informed on the reasons for your actions. அப்படியே இதை போட்டு விட்டு நான் போயிட்டு வந்துட்டா உடால ஒரு தடவை பட்டன் அமுத்த மட்டும் ஆள் வேணும் இது நான் அமுத்தி விட்டு Fortunately, the end result exposed and thwarted a secret Tenryou Commission plot. Yet, this was purely incidental, and the end certainly did not justify your means. But Your Excellency, so many comrades have sacrificed themselves in the line of duty. If we stop now, aren't all of our efforts going to waste? I want to keep fighting. I want ultimate victory, even if it means I have to pay the ultimate price. I understand your sentiments, but you cannot simply impose your will and expect others to bear the consequences. During the war, there were highs and there were lows. இன்னும் நிறைய பேர் வந்து இலக்க விளம்பரியா அப்படின்னு கேக்குறா ஏற்கனவே வந்து Perhaps the experience was one of great excitement, but you saw nothing of the countless others who will remember the war quite differently. Most people suffered terribly through each day. Watatsumi Island's people yearn for peace because they have long since given all they had to the war effort. They are tired of treading water and don't need you dragging them back underneath once again. But... I understand, I do. And the fault is not yours alone. It was largely an oversight on my part. I taught you to nurture a warrior's will, but never how to let it go. It's not your fault, Your Excellency. It was ours. Our selfishness. நோயின்னு பேசுறாங்க ஆனா வந்து 60 ப்ரோமோஷன் martial law. Very well. Then I hereby declare முடிஞ்சிருச்சு that as of today, I am founding a new secret corps of the army. This division will be responsible for keeping Watatsumi Island safe and secure, neutralizing any and all threats to the peace of our island. You and your comrades will all be welcome to join, but be warned, the training will be grueling. Perseverance and grit will be in high demand. Your Excellency, what are you saying? saying? ஒரு ஃபேர் அனிமேஷன் பார்த்தேன் ப்ரோ அதுல இங்கிலீஷ் டப்பிங்க்கு பக்கா வாய்ஸ் இருக்கு Many seek peace, but there are still those who pursue war. It is right that Watatsumi Island moves towards peace, but we must still retain a defensive capacity. அப்ப வந்து நாளைக்கு ஸ்டாச்சு ஆஃப் தி 7 டெவலப் பண்றது வந்து நாளைக்கு பார்க்கலாம் அப்படியே நான் வந்து 7 இது பண்ணி வச்சிட்டேன் ட்ராக்கர் வந்து 7 பண்ணி வச்சிட்டேன் இன்னைக்கு அதுதான் ஆக்சுவலா பண்றதா இருந்துச்சு ஸ்டோரி நான் வரும்னு எதிர்பார்க்கல உள்ள போயிட்டு பார்க்கறப்போ க்ளைம் பண்றப்போ ஸ்டோரி இருந்துச்சு ஸோ ஸ்டோரி இன்னைக்கு பண்ணியாச்சு நாளைக்கு அது 7 இது பேலன்ஸ் தேடி வந்து ஸ்டாச்சு ஆஃப் தி 7 வந்து 9th லெவல் பண்ணிடலாம் நாளைக்கு நேத்திக்கெல்லாம் ஒன்று எடுத்தேன் வந்து விண்வெளியில் வச்சிருக்கிறாங்க
ராக்கெட்ல Yes, போய் ma'am. எடுத்துட்டு வந்தேன் From now நேத்துக்கலாம். on, we will focus on our training. ஸ்டாமினா ஃபுட் நிறைய Thank you for this பண்ணிக்கோங்க. opportunity, Your Excellency. இனசுமால வந்து எலக்ட்ரோக்ளோஸ் எடுக்கிறதுக்கு ஸ்டாமினா ஃபுட் நிறைய தேவைன்னு நினைக்கிற மக்களே. I think that's finally everything in hand. I can feel my energy levels starting to drop. மறுபடியும் எனர்ஜி குறைஞ்சுதான். இது ஒரு சிட்டி வெர்ஷன் 5 எத்தனை தெரில இதுக்கு. அப்பப்போ வந்து பேட்டரி சார்ஜ் வேற இருக்க மாட்டேங்குது. இது சைனா செட்டுன்னு நினைக்கிறேன். சார்ஜே நிற்க மாட்டேங்குது அதுக்கு. திடீர்னு சார்ஜ் இல்லாமல் போயிடுது. எப்போ பார்த்தாலுமே எனர்ஜி ட்ராப்னு சொல்லிட்டு இருப்ப. என்னம்மா நீ? நான் ஃபுல்லாக எடுத்து முடிச்சிட்டேன். ஓ நோ. எத்தனை ப்ரோ பண்ணியிருக்கீங்க மனோ ப்ரோ? என்ன லெவல் பண்ணியிருக்கீங்க? சாக்குரா டீ அடுத்த லெவல் பண்ண முடியுதா 30க்கு அப்புறம்? I should be raring to go before today was a reminder that I don't cope well in situations with lots of people. I've improved, but I still get nervous when more than a handful of people are involved. I think I might get Goro to handle the negotiations next time. அது 2.2ல தான் ப்ரோ. ஓ நோ. ஸ்டாலின் மனோ ப்ரோ எத்தனை பண்ணியிருக்கீங்க? 9 பண்ணிட்டீங்களா? 9 பண்ண முடியுதா? ஸ்டாச்சு ஆஃப் த 7 9 பண்ண முடியுதா? இல்லை 10 பண்ண முடியுதா? 10 பண்ணிட்டீங்களா? எவ்வளோ பண்ணியிருக்கிறீங்க சொல்லுங்க. இப்போ ஸ்டாச்சு 9 தான் பண்ண முடியுதா? 10 பண்ண முடியல. 10க்கு வந்து ஒரு ஐலாண்ட் வரணும். அதில் மட்டுமே தான் ஃபுல்லாகவே இருக்கும். ஓகேங்களா? சூப்பர். But I realize now that wasn't going far enough. People have all kinds of aspirations and just as many measures of happiness. I have a long way to go. But that's okay. If I can't make the journey in one giant leap, I'll just have to settle for taking it one small step at a time. In short, I've still got some maturing to do. Could you stay here on Watatsumi Island? எனக்கு பேலா இருந்து இந்த வேலையை நீலாம் பார்த்துக்கிறியா அப்படின்னு கேட்குறா. இவனும் என்ன சொல்லுவான்? ஓகேன்னு தான் சொல்லுவான். அடுத்து இருக்காது. ஆக்ட் 2 வரும்னு நினைக்கிறேன். திரும்ப ஆக்ட் 1 தான் முடிச்சிருக்கிறோம். ஸோ ஆக்ட் 2 அடுத்து. ஆக்ட் 1 நாக்கு தள்ள வச்சிருச்சு. இந்த 60 ஒரு ப்ரொமோஜமில் இருந்துச்சு. இந்த 60 ப்ரொமோஜமுக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு பட்ட பாடு இருக்க. ரெசினே ஃபுல்லாகிருச்சுக்க. வாங்க போகலாமா? ஆர்டிஃபேக்ட் டொமைன் போகலாம். ஒரே ஒரு நிமிஷம் வந்துடுறேன். ஆர்டிஃபேக்ட் டொமைன் போகலாம். Leave it to me. All of it. Whatever it is. What exactly is it? I didn't quite catch your request. Whenever you need me, I'll be there.
it to me. All of it. Whatever it is. What exactly ஓகே வந்துட்டேன் போலாம். I didn't சாரி quite catch your request. இன்டர்வல் விட்டுட்டேன் லைட்டா. போலாமா? வாங்க யாரா வரீங்களா? சாரி ரெக்வஸ்ட் கொடுத்தீங்களா? நான் கவனிக்கலன்னு நினைக்கிறேன். வரதா இருந்தா சொல்லுங்க போலாம். நெருக்குன்னு ஒரு நல்ல ஆர்டிஃபெக்டாக எடுத்துட்டு சொல்லுங்க வரீங்களா? வெயிட் பண்ணுறேன். என்னோடு யார் வருகிறீர்கள்? ஆர்டிஃபேக்ட் டொமைன் போலாம். இனசுமா ஓகே அப்போ சோலோ தானா? யாரும் வரலன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே நானே போகிறேன். அப்போது அப்போ இன்னைக்கு என்ன ஆர்டிஃபேக்ட் பெஸ்ட்டாக கிடைக்குதுன்னு பார்க்கலாம். யாராவது வருவீங்கன்னு பார்த்தேன். யாருமே வந்து எஸ்ன்னு ஒன்றுமே சொல்லலை. ஓகே வழக்கம் போல் இதுக்கு நம்மளுக்கு ஃபேவரட்டான டீமே எடுத்துகிட்டு போயிடுவோம். Sooner we're done, the better. Oh, is it time for me to join you? Ready for anything. ஏதாவது நல்ல வெப்பன் கொடுங்கடா. போலாம் 5 ஸ்டார் ஏதாவது கொடுங்கடா. எனக்கு ரிமாடியல் அந்த மாதிரி ஏதாவது கொடுங்கடா. வாய்ஸ் கேக்குதா? ஓகே வாய்ஸ் ஓகே. ஓகே வாங்க. கண்டென்ஸ் ரெசின் 2 போட்டு வச்சுருக்கிறேன். அது போக வந்து நார்மல் ரெசினுமே வந்து ஒரு 5 முறை போகிற மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். 5 முறையோ 6 முறையோ. ஆரம்பிக்கலாங்களா? I'll catch up. I'll catch up. As a beautiful maid woman, you can't run. No judgment. Punishment. ஏய் அல்டிமேட் ஏன்டா ஏற மாட்டேங்குது? ஓகே ஃபர்ஸ்ட் மிஷன் டன்னு. என்ன அவுட்புட்டா அப்படிங்கிறத இப்போ தான் பார்க்கணும். என்ன அவுட்புட் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். கண்டென்ஸ் ரெசின் முதல்ல கொடுக்க வேண்டாம். ரியோ டேமேஜ் போனஸு ஓகே தான். ஆனால் வந்து சப்ஸ்டாட் இல்லையே எதுவுமே.
கொடுத்தா கூட ரசாரியாக்கு நல்ல சப்ஸ்டாட்டோட இருந்துச்சுன்னா ரசாரியாக்கு போட்டு விடுவேன் தான். நான் சப்ஸ்டாட் இல்லையே. பைரோ டேமேஜ் இதில் ஒன்று நறுக்குன்னு ஒன்று கொடுங்கடா. இப்போ கண்டென்சேஷனை வச்சு ஒன்று கொடுக்குறேன். ப்ளீஸ்ரா. இந்த ரெசினை வச்சு நான் ஜிஜியாவது பில் பண்ணியிருப்பேன். ஒரே பஞ்சில் வந்து சீல்டு உடஞ்சிச்சு பார்த்தீங்கல்ல. அடே 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 ஷீல்ட பிரேக் பண்ணியிருப்பேன்டா. சீரியஸ்லி ஒரு செகண்டில் மறுபடியும் ஷீல்டை போட்டுக்கிட்டான் மெண்டல். ஓகே கண்டென்சேஷன் கொடுக்குறேன், பார்த்து பண்ணி விடுங்க ப்ளீஸ். ஓகே நார்மல் ரெசின்ல 2 ஆர்டிஃபேக்ட் கொடுப்பீங்களேடா. அடேய் நார்மல் ரெசின்லவே 2 கொடுப்பீங்க, ஏன்டா இதில் 2 கிரிட் டேமேஜ்னு நினைக்கிறேன் இது. இன்னும் ஏய் என்ன மாதிரி ஸ்டாட்ரா சட்டி. இது கிரிட் ரேட்டாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல. டிஃபென்ஸு மாதரா ப்ரோ. அனிமோ டேமேஜ் போனஸு அதே சப்ஸ்டாட்டு. ட்ரேயோவில் என்ன இருந்துச்சோ அதே சப்ஸ்டாட் அப்படியே. ஓகே இதுவும் நான் வந்து 3 கண்டென்சேஷன் நான் பண்ணிட்டு வந்துட்டு 4 முறையாக போயிடலாம் அப்படியே. இருங்க கண்டென்சேஷனே பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். இருக்குல்ல ஃபுல்லாகவே இருங்க. கண்டென்சேஷனாக போட்டு 4 முறையில் போயிட்டு கதையை முடிச்சு விட்றலாம். ஒன்றாவது இன்னைக்கு செட் ஆகணும்டா ப்ளீஸ். எடுத்துருவேன் இல்லைனா. ஓகே 4 கண்டென்சேஷன் இருக்கு இப்போ நம்ம கையில். ப்ளீஸ்ரா சூழல் ஏதாவது பண்ணுமா? யாராவது இப்போவுமே கீழே குதிக்க வச்சு போட்டு தள்ளணுமா? சொல்லு வேணா போட்டு தள்ளுறேன். போக போக ப்ரோ கிடைக்கும் நல்லதா. கேட்க ப்ரோ கொடுத்தானுங்க. என்னடா ஆர்டிஃபேக்ட் லக்கு போயிருச்சா? நாளையிலேருந்து வந்து அப்போ இவ்வளோ தான் பில் பண்ணுமா?
அவ்வளோதான் ப்ரோ, ஆர்டிஃபேக்டில் போயிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அடுத்து நான் ஜீனை விட்டுட்டு வந்துடுறேன். ஜீன் நம்மளுக்கு கருத்து போல இருக்கு. ஜீனை விட்டு வந்துடலாம். அடுத்து இதுக்கு திலுக்கு எடுத்துட்டு போங்க ப்ரோ. திலுக்கு ஐயோ அந்த வாசல் வழியா திரும்ப கிளம்புறேன். சிங்சு எடுத்துட்டு வரேன். அடுத்து ஜீன் இருக்கிற பொசிஷன்ல வந்து சிங்சு எடுத்துட்டு வரலாம். ஃபாஸ்டா முடிக்கலாம். சிங்சு எடுத்துட்டு வரேன். அடுத்து சிங்சு ரொசாரியா ஹுட்டாவோ இந்த காம்போல போகலாம். ஓகே அட சாச்சு போட்டாங்க. புட்டாவோ சிங்கிள் டார்கெட்டில் தான் சோழியை முடிச்சிட்டாங்க ப்ரோ. சோழியை முடிச்சிட்டாங்க. எல்லாமே வருது, ஹேட்டு வருது, ஆனால் அதில் கிரிட் டேமேஜ் வர மாட்டேங்குது. Chivalry will never die. மூணு ரவுண்டு, கமான், 3 ரவுண்டு. என்ன எப்படி 3 ரவுண்டில் என்னவா மாறுது பார்ப்போம். நாளையிலேருந்து சீச்சி போயிடலாம். Time to act. Leave it up. Let me lead you. Rain outlines your face. Judgment. As a good night should. கேம் பார்க் என்ன ப்ரோ? என்னங்க தம்பி? டிஃபென்ஸ் ஒன்று உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கு, இருந்தாலும் ஏற்றி பார்க்கலாம். இதை ஒன்று கொடுத்துட்டான், ஆனால் எனக்கு எனர்ஜி ரீசார்ஜில் கொடுத்தானா பெட்ரு. இதில் கொடுத்துருக்குறான். நைஸ் ஒன்று கிரிட் டேமேஜ். பார்த்தீங்களா, ஜீனை விட்டு வந்தோன்னு லக்க பார்த்தீங்களா? ஜீனுக்கிட்ட ஒரு கர்ஸ் இருக்காது.
Rain outlines your fate. Witness the power of Gugwa. சார்ஜ் அட்டாக் இல்ல. You can't run. I must leave. Judgment. என்கிட்ட இருக்கு, ஆனா கிரிட் ரேட் ரோல் ஆகவே இல்லை. எனக்கும் அதில் கொஞ்சம் டவுட்டாக தான் இருக்கு. ஏன்னா வந்து டிஃபென்ஸ் வந்து உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கு நம்மளுக்கு. எனர்ஜி ரீசார்ஜில் இப்போ இருக்கிற டேமேஜ் இதே போலவே கொடுத்துட்டிங்கன்னா ப்ளீஸ் ப்ளீஸ். ஓகே, சென்ட்ரு பீஸில் வந்து கிடச்சிருக்கு நம்மளுக்கு. ஹெச்பி பெர்சன்டேஜ், எனர்ஜி ரீசார்ஜ், கிரிட் டேமேஜோட சென்ட்ரு பீஸ் இது கூட ஓகேன்னு தான் நினைக்கிறேன். சென்ட்ரு பீஸ் தானா அப்படிங்கிறது இது தெரியல, பார்ப்போம், வெளியில் வந்து ஒட்டி பார்ப்போம். ஓகே, அதில் வந்து கிரிட் ரேட் ஆட் ஆச்சுன்னா வேறு லெவலில் இருக்கும். ஓகே, அதுவும் பார்க்கலாம். ஓகே, ஃபைனலி வி காட் 2 டீசன்ட் ஒன் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். வேறு லெவல் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்றும் கிடைக்கல. இதுதான் லாஸ்ட் ரவுண்டு இன்னைக்கோடது. Rain outlines your fate. Let me lead you a breath. ஓகே, ஒரு முடிவுக்கு வந்துருச்சு இன்னைக்கு. என்னன்ட்டு இதுக்கப்புறம் வந்து ரோல் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, 3 ஃபஸ்ட்டு முறை 3 கிடச்சிருக்கு. 3 ஹெச்பி பெர்சன்டேஜ் இது வேஸ்ட்டு. ரோல் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, வாங்க போவோம். நான் அந்த கிரிட் டேமேஜ் அப்படின்னு பார்ப்போம். சென்ட்ரு பீஸில் இது கிடச்சிச்சு. இதை முதல்ல ரோல் பண்ணி பார்க்கலாமா? இதில் என்ன ஆட் ஆகுதுன்னு முதல்ல பார்த்துடலாம். ஏன்னா ரொம்ப இதாக இருக்கிறேன். ஓரளவுக்கு ஓகேவாக இருந்துச்சுன்னா வந்து இதை கூட அப்படியே வந்து சிலுக்குக்கோ இல்லை வேறு யாருக்காவது வந்து எடுத்து போட்டுருவேன். 5x'ல ஓகே, நைஸு. செருப்பால் அடிப்போம், ஓடிடு. ஒரு லெவல் ஏற்றி பார்ப்போமா? வாகா, 1வது ஆர்டிஃபெக்ட் வந்து வேறு லெவலில் சம்மம் பண்ணிடுச்சு. சூப்பரு. டிஃபென்ஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பயங்கரமாக வந்து டிஃபென்ஸ் பர்சன்டேஜ் வேலை. அது வேணாம் ப்ரோ, வேஸ்ட். அவ்வளோதான், முடிஞ்சு. டிஃபென்ஸு இன்னைக்கு அவ்வளோதான். இன்னைக்கு டிஃபென்ஸ் தான். ஓகே, இது வந்து யூஸ் பண்ணி பார்க்குற மாதிரி தான் இருக்கு. ஓகே, கிரிட் ரேட் ஆட் ஆகிட்டு இருக்கு. நைஸு. ஹெச்பி பெர்சன்டேஜ் வந்து இது ஓகே ஆச்சுன்னா இது வந்து ஹுட்டாவோக்கு தரலான்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு.
ரிட்ரேட் ரோல் ஆகி கூடவே வந்து ஹெச்பி கொஞ்சம் ரோல் ஆச்சு அப்படின்னா வந்து அட்டாக் பர்சன்டேஜ் 3 இது வந்து நம்மளுக்கு உட்டாவுக்கு ஏற்றது மாதிரி தான் இருக்குது. டிஃபென்ஸு மட்டும்தான் தேவையில்லாதது இதில் நம்மளுக்கு. ரோல் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே நைஸு. அட்டாக் பர்சன்டேஜ் டிஃபென்ஸு ஹெச்பி போகிறோ எல்லாம் 2xல ஓடிக்கிட்டு இருக்கீங்க. ரேட்டு தாண்டா ரோல் ஆகிற. pretty awesome. போதும்டா நீ போதும். நீ போதும், இதுக்கு மேலே ரோல் ஆகாதன்ற. நீ ரோலே ஆக வேண்டாம் இதுக்கு மேலே. இப்போ நம்ம போக வேண்டிய இடம் எங்கவென்றால் இன்னும் 3 ரோல் போகிறோம். இன்னும் 3 ரோல் போகிறோம். ஆர்டிஃபேக்ட் மறுபடி விடுறதா இல்லை. இன்னும் 3 ரோல். என்ன ப்ரோ மோசம் பண்ணிட்டாங்க. எல்லாமே ஆர்டிஃபேக்ட் வந்து கிடைச்சதே சட்டியாக தான் கிடைச்சிருக்கு. இன்னும் 3 ரோல் விடுறதா இல்லை ப்ரோ. எப்போ நீங்கள் எனக்கு கொடுக்குறீங்களோ அதுவரை நான் வந்து உங்களை விடுறதா இல்லை. விட்டுறதா இல்லை. வாசலில் தானே இருக்கிறேன். அப்படியே திரும்பி இப்படியே வருவேன்டா. எனக்கு இப்போ கிரிட் டேமேஜ் வந்து ஒன்றும் எனர்ஜி ரீசார்ஜில் இப்போ கொடுக்குற நீ. எல்லாம் ஓடிடுதுங்க. கான்மக்களை லைக்கை தட்டி விடுங்க கைஸ். வாங்க till we get good artifacts. அது வர வந்து டொமைனை வந்து தெரிக்க விடுறோம். எதெல்லாம் வேண்டாம்டா ப்ளீஸ்ரா. எனக்கு லாஸ்ட் ஒன்ல கொடுங்கடா. எனர்ஜி ரீசார்ஜ் ஒன்று கொடுங்க. டிஃபென்ஸு ஐயோ யாருமே எல்லா இடத்துல போட்டிருக்கிறேனே.
ஏறலடா. ப்ரோ பேனரில் 40 மினிட்ஸ் பிஃபோர் எண்டிங்கில் 10 மிஸ் பண்ணால் ஃபைனலி காட் ரைடன் சோகன். அசார் ப்ரோ வேறு லெவல் நைஸ் ப்ரோ. நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணாங்க ப்ரோ. ஆனால் ப்ரோ பேனரில் 40 மினிட்ஸ் பிஃபோர் எண்டிங்கில் ஓகே ஓகே செம ப்ரோ. வேறு லெவல் ப்ரோ. நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணாங்க ப்ரோ ஆனால் கிடைக்கல. உங்களுக்கு செம லக்கு ப்ரோ. நைஸ் நைஸு. ஏய் என்னடா நீ கிரிட் டேமேஜ் கிரிட் டேமேஜ் கொடு கிரிட் டேமேஜ் கொடு கிரிட் டேமேஜ் கொடுறா. ஓடிடுவான். ஐயோ இது ஏன் போட்டேன் இப்போ? ஐயோ எல்லாம் தப்பா பண்றேனே. போகணும் எனக்கு என்னாச்சு? கொக்கோமியா அவன் வாங்கி டேமேஜ் டெஸ்டிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான். கொடுமையா 1200 ப்ரோமோக்கு 3 டேஸாக மாடா உழைச்ச சேவ் பண்ணிவிட்டு 40 மினிட்ஸ் பிஃபோர் கம்ப்ளீட் ஆச்சு. ஓகே 10 ஃபுல்லாக பண்ணிங்களா இல்லை சிங்கிள் விசா பண்ணிங்களா ப்ரோ? Everything is negotiable except overtime. 10 புல் நைஸு. எவ்வளோ ப்ரோ பிடி? அதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ பிடியில் இருந்துச்சு 10 புல் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி? இவனுங்க வேற எடேய் ஃபெதரை தவிர ஒன்றும் இல்லைடா என்கிட்ட போடா. ஃபெதரை தவிர எதுவுமே தெரியாதா? ஃபெதராக கொடுக்குறீங்க திரும்ப எல்லா ஃபெதரையும் பிடிச்சி அதில் ஏற்றி விட்றேன். 50 ஓகே சூப்பர் ப்ரோ. டேமேஜில் ஒன்று நல்லதாக கிடச்சிருக்கு ப்ரோ. இது இன்னும் கொஞ்சம் ரோல் ஆனால் நல்லாயிருக்கும். திலுக்குக்கு அப்படியே போட்டு விட்ருவேன். திலுக்குக்கு இன்னொன்று ஏதாவது ஒன்று எடுத்து வச்சு அதையும் சேர்த்து போட்டு விட்ருவேன். ஹெச்வி நீ இப்போ உள்ள டிஃபென்ஸ் நீ தான் முதல்ல உள்ளே போகணும். இவங்களெல்லாம் வந்து விட்டுறக்கூடாது. இவங்கள ரோல் பண்ணி பார்க்கணும். இதை விடலாம். இதை கூட வச்சிருக்கலாம். சரி மேக்ஸ் அவுட் பண்ணி பார்த்துட்டேன்னா எனக்கு கொஞ்சம் நிம்மதியாக இருப்பேன்டா. எல்லாம் கடைசியாக இது வேண்டாம். இது டிஃபென்ஸ் இருக்குது இருந்தாலும் ரோல் பண்ணி பார்க்கலாம் வச்சுருப்போம். இதுவுமே வச்சுருக்கலாம். அப்போ நான் இதை தான் வந்து ஏற்றுறது. ஏதாவது நம்மளுக்குன்னு ஒரு ஆடு சக்கு இருங்க, அந்த ஆடை பிடிக்கிறேன்.
இந்த ஆர்டிஃபேக்ட் ரொம்ப நாளாக நம்மக்கிட்ட பெர்சிக்கலில் வச்சுருக்குறோம். பெனட்டுக்கிட்ட இருக்குது, வாங்கிடுவோமா அதை? ஆனால் அதுவுமே பாருங்களேன் நல்லா தான் இருக்குது. வேணாம், பாவம் வச்சுக்கிட்டோம். இந்த கிரிட் டேமேஜ் பாருங்களேன், ஒஸ்ட்டாக இருக்கு. மோனாட்டை இதை போய் கொடுத்து வச்சிருக்கிறேன். ரொம்ப ஒஸ்ட் கிரிட் டேமேஜ் ஆர்டிஃபேக்ட் அது. இரு, இந்த இதெல்லாம் போட்டு விட்றேன் உனக்கு. ஹீலிங் போனஸ் யாருக்கு எடுத்து வச்சிருக்கிறேன்னு தெரில. உங்கள் மோனா சீல்டு போடுமா ப்ரோ? போடுமே ப்ரோ. ஹெச்பி பெர்சன்டேஜ் நீ உள்ளப்போ 2xல ரன் ஆகுடா ப்ளீஸ்டா. 2x கடைசி ரோல் என்ன ஆகுது நான் பார்த்தே ஆகணும் இன்னைக்கு. எனக்கு பார்க்காம வந்து ஒன்றும் முடியாது. எலக்ட்ரோ டேமேஜ், எலக்ட்ரோ கேரக்டர் இதுக்கு அடுத்து நான் வந்து பில் பண்ணுறேன்னா இல்லையான்னு தெரில. ஏற்கனவே எலக்ட்ரோ டேமேஜ் ஒன்று ஏற்றியே தான் இருக்குது. ஸோ வந்து நீ வேண்டாம். மோனா டேமேஜ் ஹவு இட் இஸ் ஒர்க்ஸ் ப்ரோ. ஐ வாண்ட் டு பில்ட் ஹர் டிஃபென்ஸ். பாரு நீ வந்து வரத்துக்கு ஹைட்ரோ டேமேஜ் போனஸு இதை போட்டு நான் இது லாக் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் பாருங்களேன் டிஃபென்ஸை. Asar build noblest served fates. தேவையில்லாத செட் தான் இருக்குது, நல்லதாகவே போட்டுக்கலாம். ஹீரோ டேமேஜ் போனஸ் வந்து சப்ஸ்டாட் ஒஸ்ட்டாக இருக்குது. ஏண்டா சொல்ல மாட்டேன் கேக்கு இப்போ நீ. ஓகே ஓகே. Crit damage 13%, sorry, crit rate 13%. போஸ்ட் டேமேஜாக வரும். அவளுக்கு எனர்ஜி ரீசார்ஜ் வேணும் ப்ரோ. மோனாவுக்குமே சரி ட்ராயல் கொடுக்கணும், எனர்ஜி ரீசார்ஜ் வேணும் நிறையா அவளுக்கு. லைக் சிமிலர் டு பால் தான், அவளுக்கும் வந்து நிறையவே வந்து எனர்ஜி ரீசார்ஜ் வேணும். எனர்ஜி ரீசார்ஜை பேஸ் பண்ணி தான் அவளோட அல்ட்டு வேலை பார்க்குதுன்னு நினைக்கிறேன். என்கிட்ட C2 ப்ரோ மோனா. என்ன 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 கொடுத்தேன்? என்ன 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 ஆகுது பாத்தீங்களா? என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்களா? திலுக்கு திலுக், வேர் ஆர் யூ? உங்களுக்கு ஸ்ட்ரீமர் லக்கு. ஏன் ப்ரோ ஏன் ப்ரோ ஏன் ஏன் வெறுப்பேத்துனீங்களா இல்லையா? பாருங்க, இவனுக்கு அட்டாக் போனஸ் இப்போ கிடச்சிருச்சு.
இப்போ பாருங்க இவன் எவ்வளவு உக்கிரமாக இருக்கிறான்னு பாருங்க. 190 65 அட்டாக் எவ்வளோ உள்ளது உனக்கு? உனக்கு வந்து 2119. சீரியஸ்லி? எதுவுமே ரோல் ஆகல ப்ரோ. ஹெச்பி அப்படியே இருந்துச்சு, டிஃபென்ஸ் அப்படியே இருந்துச்சு. கிரிட் ரேட்டு ஜம்முன்னு ரோல் ஆச்சு ஃபுல்லாகவே. ஆட் ஆனது வந்து ஹெச்பி ஆட் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், ஒன்று ஆட் ஆனது ஹெச்பி. அதுக்கப்புறம் கிரிட் ரேட் ரோல் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் அட்டாக் ஒரு ரோலு. அதுக்கப்புறம் கிரிட் ரேட்டு பக்கமே வந்து கடை ஒதுங்கியது. ஓகே, நிறையவே நம்மக்கிட்ட ஆர்டிஃபேக்ட் இன்னும் மிச்சம் போடாமலே இருக்கும் தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா வந்து கிரிட் டேமேஜில் ஒன்று நல்லா இருக்குல்ல, இதை தூக்கி மோனா கொடுத்துருவோமா? இந்த ஆர்டிஃபேக்டை தூக்கி அப்படியே வேறு யாருக்காவது ஏற்றிடுவோம். மோனாவுக்கு இதை கொடுத்துருவோம். ஆனால் மோனா வந்து கிளாடில் 2 பீஸில் அட்டாக் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாளான்னு தெரில. இருங்க பார்க்குறேன். இல்லை எடுக்கலை. ஸோ இப்போ வந்து பிரச்சனை இல்லை. பைரோ டேமேஜாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல. 9.3 அதில் கிரிட் ரேட் இருக்குதுல்ல. இதில் அப்படி அவளுக்கு என்ன இருக்குன்னா ஒன்றுமே இல்லை. இது ஏன் நான் வந்து போட்டு வச்சுருக்கிறேன்னு சீரியஸாக எனக்கு தெரில. ஸோ இவனை வந்து அப்படியே தூக்கி நான் வந்து கடாசிக்கிறேன். டிஃபென்ஸ் வந்து 18%. எவனாவது இப்போ நான் ஏற்றணுமே இன்னும் ஒருத்தனை. யாரை ஏற்றலாம்? வேறு ஆர்டிஃபேக்ட் ஏதாவது பார்ப்போம் வாங்க. இவனை அப்படியே போட்டு புல் பண்ணிடுவோம். ஃபிசிக்கலு, எலக்ட்ரோ, ஜியோ, அனிமோ டேமேஜ் போனஸு. அனிமோலாம் இப்போ பில் பண்ணுற மாதிரி நான் ஐடியாவில் இல்லை. எலக்ட்ரோ ஒன்று ஏற்கனவே சும்மா தான் வச்சுருக்கிறேன். ஸோ எலக்ட்ரோ கேரக்டர் ஒன்று பில் பண்ணால் அதை கையில் கொடுத்துடலாம். எலமெண்டல் மேஸ்ட்ரி, திலுக்கு எலமெண்டல் மேஸ்ட்ரி பில் பண்ணலாம். வேணா ட்ரை பண்ணலாம். ஹெச்பி பெர்சன்டேஜ் இதை ஏற்றி பார்த்தா வந்து உட்டாவோக்கு இதில் ஏதாவது இன்னும் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கான்னு வேணால் பார்க்கலாம். உட்டாவோ வச்சுருக்கிறத பாருங்கள், 11.9. இது வேணால் ஏற்றி பார்க்கலாம். இருங்க, வேறு ஏதாவது ஏற்றி பார்ப்போம். ஃபுல்லாக போட்டு பார்த்துருவோம். இதை நம்பி போடுவோமா? இதில் கிரிட் ரேட் ஆட் ஆகும் நான் நம்புகிறேன். எல்லாத்தையும் போடுவோம். இதை நம்பி போடுறேன் நான். இதில் வந்து கிரிட் ரேட் ஆட் ஆகும் நம்புகிறேன் நான். என்னோட இது சொல்லுது கிரிட் ரேட் ஆட் ஆகும்டா அப்படின்ட்டு சொல்லுது. யாருக்காவது அப்படியே போட்டு விட்டுறலாம். ஏன்னா வந்து நம்ம வச்சிருக்கிறது கிரிட் டேமேஜ் வந்து ஒஸ்ட்டு. இதில் டிஃபென்ஸ் மட்டும்தான் ரோல் ஆகிருக்கு. இதை போயிட்டு மூணாட்டை கொடுத்து வச்சுருக்கேன்றப்போ எனக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி வெறுப்பாயிருச்சு. கிரிட் ரேட் ஆட் ஆகும்னு சொன்னால் ஆகாது. ஹாய் ப்ரோ, மாலை வணக்கம் ப்ரோ. ஆல்வின் முருகேஷ் வாங்க ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ. பரவாயில்ல, எலமெண்டல் மேஸ்ட்ரி விழுந்திருக்கு, கிரிட் டேமேஜ் ரோல் ஆகிருக்கு. ஸோ அட்டாக் ஆட் ஆகிட்டுருக்கு. ஹெச்பி வந்து தேவையில்லாமல் ரோல் ஆகி விட்டது. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இருங்க, மல்டிபிள் ஆப்ரேஷன் பண்ணணும், வேறு வழி இல்லை. இதை அப்படியே தூக்கி இதில் போடுவோம். திமிங்கலம் அந்த மூட்டையை தூக்கி இதில் போடு, திமிங்கலம் அதே மூட்டையை தூக்கி இங்கே போடு. அந்த கதையாக தான் இருக்குது. இப்போ இதில் பார்ப்போம். இதில் வந்து கிரிட் ரேட் ஆட் ஆகணும். கிரிட் ரேட் வரும். பரவாயில்ல ப்ரோ, பரவாயில்ல ப்ரோ. ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு சட்டின்னு தெரிஞ்சிருச்சு. ஸோ அடுத்த கட்டத்துக்கு போகலாம். ஸோ இதில் இருங்க, இதில் வந்து கிரிட் ரேட் ஆட் ஆகும் நம்புகிறேன். கொக்கோமி கேரக்டர் ரொம்ப பேடாக இருக்கான். வண்ணம் கிரிட் ரேட் ஆட் ஆகும். சி கேன் வாக் ஆன் வாட்டர் ஃபார் 5 seconds. சீரியஸ்லி? சீரியஸ்லி?
அருமை அருமை. ஒரு 3 ஆர்டிஃபேக்ட் வந்து உ- ரொம்ப கேவலமா ரோல் ஆயிருச்சு. எவ்வளவு கேவலமா ரோல் ஆகணுமோ அவ்வளவு கேவலமா ரோல் ஆயிருச்சு. ஐ பிலீவ் இதை நம்புறேன். இருங்க, இதை நம்புறேன் நான். ஏய் மோனா, உங்ககிட்ட இருக்கிற ஆர்டிஃபேக்ட் அப்படியே தானே இருக்கு, அதே எதுவும் பண்ணலையா? பண்ணல. இது வந்து அடுத்த பைரோ கேரக்டருக்காக இது. ப்ரோ ஃப்ளாட் அட்டாக் பெஸ்ட் ஆர் பர்சன்டேஜ் ஓகே ப்ரோ. ஸோ வந்து ஆர்டிஃபேக்டை வந்து எந்த அளவுக்கு கேப்லிங் பண்ணுமோ அந்த அளவுக்கு பண்ணுறேன். ஆனால் ஒஸ்ட்டாக தான் கிடைக்குது எனக்கு. இருக்கிறது நீ மட்டும் தானே மிச்சம். ஒன்றையும் ஏற்றுறேன். ஒன்றையும் ஏன் மிச்சம் வச்சுக்கிட்டு நீ நல்லவனா இல்லை கெட்டவனான்னு செக் பண்ணி பார்த்துட்றேன். கோழி முடிஞ்சு இருக்கிற ஃபெதரை ஃபுல்லாக கழிச்சு விட்டுறலாம். இன்னும் 11 தான் ஆகுமா? அடுத்த ரோல் என்னன்னு எனக்கு தெரியாத. கிரிட் டேமேஜ் மட்டும்தான் ரோல் ஆகணுதுல. எனர்ஜி ரீசார்ஜ், அட்டாக் பர்சன்டேஜ், ஓகேவா ப்ரோ? இப்போ ஓகேவா? இப்போ ஓகேவா? ஓகேவா? சந்தோஷமா? மகிழ்ச்சியா? ஆர்டிஃபேக்ட் வேற லெவலில் வந்து பங்கம் பண்ணனா? ஹாப்பியா? சரி ஓகே மக்களே, அவ்வளோதான். இன்னைக்கு வந்து ஆர்க்கு இல்லை, இன்னைக்கு நாளைக்கு ஆர்க் இருக்கும் மக்களே. அவ்வளோதான். இன்னைக்கு வந்து என்னால் எவ்வளோ ஆர்டிஃபேக்டை வந்து கேம்லிங் பண்ணி பார்க்க முடியுமோ அவ்வளவும் பண்ணி பார்த்துட்டேன். பார்த்துருப்பீங்க ரிசல்ட்டை. வேறு லெவலில் ரோல் போய் இது பண்ணால் தான் வந்து 1-2 வந்து கரெக்டாக கிடைக்கிது. அதுலேயும் வந்து ரோல் ஆகிறது வந்து பங்கமாக ரோல் ஆகி நம்மளை வெறுப்பேற்றுற மாதிரி ஆயிடுது. இன்றைக்கி வந்ததில் பெஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து இந்த ஆர்டிஃபேக்டை சொல்லுவேன். நேத்திக்கு சமம் பண்ணது ஒன்று இருந்துச்சே, எங்கே? இதுதான். நேத்திக்கு இதுதான் வந்து நம்ம இதில் வந்து மேன் ஆஃப் த மேட்ச் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆர்டிஃபேக்டாக இருந்துச்சு. நேத்திக்கு டேயில் 35% கிரிட் டேமேஜோட வந்து நீ தாண்டா ஓபி அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துச்சு. இன்றைக்கி ஒன்று வந்து வந்தது 30 நினச்சது வந்து இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஓபியாக வந்து ஃபுல்லாகவே கிரிட் ரேட் ரோல் ஆகி 12% வந்து கிரிட் ரேட்டோட அப்படியே வந்து ஒன் மேன் ஸ்டாண்டிங் அப்படிங்கிற மாதிரி அப்படியே வந்து நிற்கிது. அட்டாக்கும் ரோல் ஆகிருக்கு. டிஃபென்ஸ் ஹெச்பி ரோலே ஆகலை நம்மளுக்கு. அந்த வகையில் சந்தோஷம். திலுக்குக்கு இப்போ வந்து நான் 2 பீஸ் இது போட்டிருக்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னா இது கொடுத்துருக்குறேன். இது கிரிட் ரேட்டுக்காக தான் கொடுத்துருக்குறேன். கிரிட் ரேட் வந்து அதிகமாக அவனுக்கு வேணுங்கிற காரணத்தினால வந்து இதை கொடுத்துருக்குறேன். இன்னொன்று கூட என்கிட்ட உண்டு, அது ரொம்ப முக்கியம் இருந்தனால கொடுத்துருக்க மாட்டான்னு நினைக்கிறேன். ஃபெதரில் இது இருக்குது, ஆனால் திலுக்கு வச்சுருக்கிற ஃபெதர் இதை விட பெட்டராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எங்கே திலுக்கையா என்ன ஃபெதர் வச்சுருக்கிற?
10 எல்லாத்துலேயுமே நான் கிரிட் ரேட்டு தான் பார்த்துருக்கிறேன். கிரிட் டேமேஜ் பார்க்கல மோஸ்ட்லி. அப்போ இது கூட பரவாயில்லையா அவனுக்கு? 5 10 இருக்கு. இது 13 அதாவது 10 கிரிட் ரேட்டா? கொஞ்சம் குறையும்ல? குறையும். ஓகே. ஓகே மக்களே, நான் அப்படியே வந்து விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன். நாளைக்கு காலையில் அப்படியே வந்து மறுபடியும் கென்சினில் வந்து பார்க்கலாம். இது என்னது இதுக்கு அனுப்பிச்சதெல்லாம் வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. நாளைக்கு வந்து லைவில் அப்படியே ஸ்டாச்சு ஆஃப் த 7 வந்து 9 பண்ணலாம். ட்ராக்கர் எல்லாம் வந்து பண்ணியே வச்சுட்டேன். ட்ராக்கரை வச்சு நாளைக்கு வந்து என்னால் கண்டுபிடிக்காமல் எந்த இடத்துலலாம் ஒன்று இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து கண்டுபிடிப்போம். விஸ்ஸு இப்போ தான் விஸ்ஸு லைவில் ஒன்று பண்ணேன். ஸ்டார்டிங்லேயே ஒன்று பண்ணேன். 60 ப்ரொமோஜம் தான் இருக்குது. இவங்கெல்லாம் வந்து எப்போ வருவாங்கன்னு கேட்டால் டைம் ஆகிடும். விஸ்ஸும் பண்ண முடியாது. அவ்வளோதான். இனிமேல் வந்து ப்ரொமோஜம் ஃபுல்லாகவே சேவ் பண்ணிடும். பண்ண வேணாம் விஸ்ஸு பெருசாக. அதான் நல்லது நம்மளுக்கும். விஸ் பண்ணி எதுலேயும் மாட்டிக்கிறாமல் ஃபுல்லாக விஸ்ஸை சேவ் பண்ணிட்டு கம்முன்னு முன்னாடி எப்படி இருந்தோமோ அந்த மாதிரி கம்முன்னு இருந்துட்டு அடுத்து கானியோ இல்லை ஹுட்டாவோ வரும். ஸ்டாஃப் ஆஃப் ஹோமா வெப்பன் ஏதாவது அடுத்தடுத்து வரும். ஸோ அதில் வந்து விஸ்ஸை வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து இருக்கிறத எல்லாம் சேர்த்து வச்சு குமிச்சு அதில் வந்து போட்டுடலாம் ஃபுல்லாகவே. என்ன கொடுத்தாலும் பரவாயில்லன்ட்டு. ஸோ இந்த பேனரை வந்து ஸ்கிப் பண்ணிடும். நம்ம வந்து ஃபுல்லாகவே வெப்பன் பேனரையும் சரி அதே மாதிரி கேரக்டர் பேனரை வந்து ஃபுல்லாகவே ஸ்கிப்பு தான். என்ன ப்ரொமோஷன் கொடுத்தாலும் வந்து விஸ் பண்ணுற மாதிரி ஐடியா இல்லடா. அப்படியே சேர்த்து வச்சு அடுத்து என்ன பேனர் விட்றீங்களோ அதில் தான். ஸோ பேனர் வந்தாச்சு. இன்னும் ஒரு 7 நாள் 8 நாள் ஹோல்ட் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அடுத்து என்ன பேனர் வரப்போகுதுங்கிறது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும். ஸோ அதுக்காக வந்து ஃபார்ம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். இன்கேஸ் குட்டாவோ வருது அப்படின்ட்டுனா ஸ்டாஃப் ஆஃப் ஹோமா கண்டிப்பாக எடுக்கிற மாதிரி பிளானில் ஃபுல்லாகவே ப்ரொமோஷன் அதுக்கு சேவு. ஸோ அதுக்கு என்னென்ன தேவையோ மெட்டீரியல் அதை ஃபுல்லாகவே ஃபார்ம் பண்ண ஆரம்பிப்போம். ஸோ அவ்வளோதான் மக்களே, லைவ் முடிச்சுக்கலாம். ஆதாரா ப்ரோ பாய் ப்ரோ. எஸ்ஜிஎஸ் ப்ரோ பாய் ப்ரோ. அசார் ப்ரோ பாய் ப்ரோ. அசார் ப்ரோ செம்ம லக்கி. லாஸ்ட்டு 40 மினிட்ஸில் வந்து பாலை எடுத்து ஒரு ஃபுல்ஃபில் ஆகிட்டார். கூல். ரொம்ப ஒரு பதட்டம் வந்து கம்மியாக இருக்கும். ஏன்னா அடுத்து வந்து திரும்ப எப்போ அந்த பேனர் திரும்ப வரும்னு சொல்லிட்டு தெரில. ஜாங்லி பேனரே கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு குறைஞ்சது 6 மாதம் 7 மாதத்துக்கு அப்புறம் தான் வந்துச்சு. ஸோ வந்து அவ்வளோ நாள் வெயிட் பண்ணும். எடுத்துட்டாரு லக்கிலி. பாய் ப்ரோ பாய் ப்ரோ. மாதரா ப்ரோ பாய் ப்ரோ. பாய் ப்ரோ. எஸ்ஜிஎஸ் ப்ரோ பாய் ப்ரோ. பார்க்கலாம் ப்ரோ. பாய் மக்களே. பாய் 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 பாய். தேங்க்ஸ் ஃபார் த லவ் அண்ட் சப்போர்ட். பாய் கைஸ்.